Well, I won't do anything special, so we'll just start doing the dictionary. Cangjie passing 점이다. 經譯咗雙頭語點 So today we're gonna do this 雙頭 dictionary. I guess for half an hour at least. OK，我看你經咩時候出去？ OK. 我經咩看嚟去edit。Oh yeah, because 因為你個電腦xử理好 so the computer got repaired. So yes. Yeah. 好繼續做。Continue working on it. So I think that was here somewhere. Oh yeah, just here. I left some space. So wiki source. Could probably copy this. Does it actually work? Kind of. Interesting. Just gonna keep it that way. Yes. Right. This stream is wiki source. And I hide the left column. Remove the red lines. Zoom in for the left. And zoom in again for the right picture. Right size. The toolbar. And we can start. Where are we exactly? A back scratcher. Ah oui. Put fusion. Put queuing. Put queuing. Need not ask anybody. Back scratcher. Right, next one. 一密是 I, comma. 明明 Q C能 QC. You can do all sort of things and need ask help from no one. No. 一密是 I. 明 QC 能 QC能 QC 能 Interesting. Q, well, that's Q, okay. Nang, wait, but the C? What tone is that? 6, rising tone. C. It's probably Q, C nang. Tone 6? Let's check that out. So it changes to 7? To 7, I guess, yeah. At first I just said QC. But no, it's not QC. QC nang. Hopefully body 點C. Body 點C. No one's dead. I should actually switch to 2 scenes just in case. So yeah, and I should learn to work with Windows instead of just having them full screen. So we're looking for the word CSI 6 tone 6. Shouldn't be that many.
but there's actually a lot. Let's check maybe if we have something in the dictionary of Swatao dialect already finished. So S and no. Guess we'll probably have to find something. 516. So it should be somewhere here. Right. So CN, we need to find tone 6. A check sign. Reverse circumflex. Knowledge technology. I guess it's this one. To see, to inspect, to take knowledge of. What else could it be? Oops. To trust, to protection, to be. Following, to show, to make known. Soul condiment. Oh, I see you. So yes, indeed, I think it's this one. So C, as in Sun Si, Ikai Mak, Kung, Kung Si. To see? It's actually to see. Back to resource. I love when other people do the proofreading. Yeah, it's nice that someone else is doing it. Since people join the project, you feel less lonely, and it's nice to actually see work progressing, even when there's no one. Even if you didn't work on that part. But yes, I think it's this one. I think it's 电视的视, right? Is it? Not even sure. Wiktionary in English. It looked like it. Cangjie, it should be IF. IFBUU. Looks like it. Well, this one. Where is your compatibility? How many characters? So yeah. Derived term, we should have 电视 here. Television. No way you can find this easily. Control F. I'm lazy, so I'm gonna go for the simplified form. But yeah, indeed, 电视. They actually put all the derived form with 电视, even though I think it should be in the page for 电视 instead of just 视. But derived. 电视. So it's to see something, so yes. Here we had the expression. QC. Sounds weird. I'm just gonna check. How do you say no need? Ming. Oh, okay. A little different, right, from how. You could say, well, I could say transcribed. Miang. Yeah, they chose Min Eng. But this N definitely turned into NG. I would say Ming Eng. Oh, I would probably omit the because I feel like that's included in the miang. Oh yeah, and the compound, the contraction, Miang.
Mm-hmm. Miang, 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 QC nang. Miang QC nang. Yeah, miang QC nang. QC, that sounds weird though. I'm just gonna check if this Yeah. sure exists because it sounds a bit weird. So we're looking for the word chew. So it's asking someone. And sure. So IFBU. Does it exist as a compound? Oh yeah, I checked the French dictionary. Not much development in the Chinese language. Chew, sure. Mm, well, has been used, but it feels like there's something wrong with this. What else could it be? Tuition. See. It's either this one, spying. No, couldn't be. It's too specific, this one. Maybe something on the next page. See, to trust. Oh, relying maybe? Yeah, I'm gonna check. Okay, so it was, sorry, this character that we're looking for as an compound with two words. So, PJDI, I think it's this character. PJDI. Also exist, but oh, maybe actually, because there's actually a tutor and exactly this term, but still I'm not. Oh yeah, maybe. Mm, could it be? I say maybe. So this character instead as the C. Is that? Oh, I missed it. Is that a variant of the 电视的是? This one? You think about Yes. this one? No, it's Oh, no, no. Oh, sorry. I got lost on the pages you were looking at. Never mind. it's yeah, another word. So sure, as in rely on. Could be. I mean, Oh, okay. That makes rely sense. on begging someone. Mm. And we have two. No, so could be. Okay. So QC nang nang over here. Ming and QC nang. No need for asking help from someone else. Here somewhere. Entreating the god. Oh yeah, here. Not zoomed enough. Can't actually see. He can do all sort of things and need ask help from no one. Q 字 Salut Phoenix. This time only in English. Pray for the gift of offspring. Q sing. No, Q su. The N and the U always in proofreading. It's always a source of problems in OCRs. Pray for long life. Tiens, so this. Tiens, 假使 this affair. 好. It's not allowed to 强 It is not well to pray for this too importunately. It's like for the Wikimedian, it's like
the wish list for project. Do not pray too much on it because usually we ask for stuff for Wikisource and other projects, dictionary, Wiktionary, and usually the main features that the developer team work on is usually for Wikipedia. So do not pray too much on this. Afraid Q. Cangjie. Yeah, Cangjie. Cangjie. 其實唔可Cangjie. Tone 6, right? Mhm. That diacritic means for Kiang. Yeah, it's tone 2. So falling Oh, tone. tone 2. Okay. So Kiang. And in this compound, because of tone What change, about Ha? it's Ha. As in, being allowed. I mean, I thought that down diacritic 2. this one is down, it's tone 3. Oh, So sorry. it's not Ha, Okay. it's Ha. As in, as an advice, you advise someone or you recommend that a thing should not be done. 唔可，唔可做，唔可啫。 Oh. And it's different from Ha. That it would be tone 2 then. Yeah, Ha would be tone 2, and this Because one is tone 3. 唔可。 Ha. So with tone change, it would be Ha. For this one, I'm never sure about the rules of tone change. Yes, 唔可嘅，唔可做，唔可，唔可做。 Martini. I think for this grammar part, I don't do the tone change for this one. I treat it as 假使唔可強 Q， 唔可強 Q， 強 Q， yeah. 唔可強 Q. The diacritics they use always confuse me. Yeah, it took me a while to get used to it. After many years now it's okay, but at first it was for a very long time confusing, especially when you have to do the tone change after. Way too much things to remember. Different from other systems. Yeah. And I'm not sure if it's related to the language but in French we do have diacritics, so maybe it helps me to cope with those better at first. Okay. Because I mean English doesn't have any. Right. I mean, it's different from the diacritics systems that I've learned from Pinyin and Takinang Pinyin. True, it's different from the the pinyin, the Hanyu pinyin, and from the system that Tai, the other one, devised for what did you say? Yeah, so very confusing. Switched my mind or what? And in Tai's writing, you actually write down the tone change. So you write the tone after change, I think, right? Right. So right. Confusion. The way he has it, it's only spoken. Which is better for beginners, I guess, because it helps with that kind of grammar. Do we have to apply the tone change or not? It's a better transcribing. So they can get to speaking more quickly. Yeah. Otherwise, you just have to learn the rule, and people will correct you all the time, and you'll be like, "But it doesn't make sense because it's written." Because I try to apply the rule for tone change, but sometimes it stops because of the grammar structure, and it depends on the person, I guess. So, the emphasis. Yeah, there's the emphasis, the actual intonation of the sentence. But I think the grammar, sometimes people just break it differently, I guess. I guess it could happen. Yeah. Pale and trembling, afraid. Q. Kia, so to be afraid. Kia gao. Gao to arrive. I mean, it's the particle, I guess it's called. To change the kia, so frightened. Until. Kia gao. Oh. Cap.
Q. Or is it interesting? Or is it cap cap Q? Because it's tone 8, but tone change switches to tone 4, and the same applies to the next one. Because Oh if yeah. it's only the 2, it's just cap cap, but then cap cap Mm-hmm. Q, I think. Mm. Cap cap I Q. think you're right. And yes, because yeah, and I mean it helps that they use those dashes so that we actually know that it's a Mm-hmm. compound of 3, and yeah, the rule Yeah. applies from right to left. It's Regress. yeah, that it's actually the term for this kind of tonal change. Oh, let me check a book actually. I actually checked it before, but I forgot the words. Oh, in the article for tone change, they called this tone change rules regressive, as in it goes back. Back. Welcome. I'm back. Yeah, they have a word for that As because opposed to like in other Minnan. Mhm. Because depending on the type of language in China, regional language, I mean, some of those are, oh yeah, right dominant. That's what they call it. They Oh, okay. distinguish, yeah, because I wanted to actually put, grammatical or linguistic words on what we learn from Teju. So I bought this book, the Handbook of Chinese Linguistics. And Ooh. yeah, it was interesting because it took me some time to actually find it. And there's a specific chapter about tones, and also a specific chapter about Hokkien and Hokkien grammar, which is interesting. And in the section about tone, um, yeah, the book reference studies, and there's two types of tone change, tone sandy as they call it. There's left dominant and right dominant. So you can guess Teochew is right dominant because only the right one uh, uh, doesn't get the tone change. So for example, for Ah, I see. cap cap Q, it's Q that doesn't get the tone change, but cap and cap does have the tone change. And in other type of language in China, they talk about Northern Wu, so Shanghainese, Northern Shanghainese, I would say. It's left dominant. So the tone change applies from the left, so only the first one doesn't change. And if you check Gokge, so Mandarin, Wahan, it's also right dominant. Because the only tone change you have, it's, when you have Mm-hmm. 2/3 tone. So the basic Mm-hmm. example is Wa Hen Lei. And Wa is tone Uh-huh. 3, Hen is also tone 3. So you have to say one, Wa Hen. And only the Hen keeps its tone. So right dominant tone change. Like that you actually. So yes, right dominant. Cap cap Q. So frightened that he was white and trembling. Kia Gao. Q. Boy. Dig. Here. Quaking with fright. So a very long word for, 6 words for 3 words in English. Because it's Kia Gao. So to be afraid until, up to Q. So being trembling, the verb trembling. Boy take here. So boy, it's the opposite of oi. So cannot take here. So to stop. So can't stop trembling, I guess. So quaking with fright. Here means to stop. Here it's the verb.
but it's Mm-hmm. something that they put a lot. So grammatically, I think it's it's the grammar that needs this tick. Botik here. Oh, okay. Boitik here. That's the word I don't know. Kia cow q boitik here. Not sure, yeah, about this one. I think it's for continuity, for the continuous action. Oh. Boitik here. I Hmm. think tek. It's like I'm not sure actually. Maybe there's something about this in this dictionary. So I'm gonna check at tek that they write TIT because they say tit here. Mm. Let's see tit. Oh. Oh, potential mood. I think this is it. So it's Okay. actually it goes with boy, I guess. As in, yeah, boy tia. So potential. Oh. Okay. I can understand that now. Cho tek lai. Chom tek. Okay. Oh, yeah, chom tek. This one I heard before. Oi cho tek. Oh, okay. Like to attain that Yes. success or that result. Yes. Ticket make an apple. Yeah, I think it's yeah. In this case, it's definitely the result can be obtained. It's Mm-hmm. yeah the idea of um cho tek. But yeah, that's interesting. You have that kind of construction. Chai. Oh no, chai. Chai tek oi. Boy tek tang. I don't feel like that's very common in my Hmm. dialect. Now, when you have to use this word, you always uh, thinking about Taizui. In my dialect of the Teochew language. Thanks, Gronak, for this follow. Welcome on the stream. It's in English because we have English audience. And Mm-hmm. we're looking at a dictionary about this word, tech. And yeah, it's used a lot. I heard it before, so. Um, Hey yo. hey, yo, recognize his voice. It's been a while, Katie. Yes, it has, Antoine. How are you doing? It's alright. Hi, Katie. Hey, what's up? Hope it's not too cold. Just watching the stream. I am watching a Korean drama. Are you? Really? Are you sure? Yes. I'm watching a Korean drama. Could you give us the title? I have to type it out. No, no problem. Well, it's okay. It's fine. I won't remember it anyway. Yeah, I don't know how to pronounce it. No problem. It's like called Vincento something. So Hugh, I just saw your message. Cho tik tia reminds me of Mandarin. Cho the tia, right? Usually my family drops the yeah. Cho tia. Yeah, I usually just say cho tia, but in other construction I've used the tek before. Chom tek. This one I heard before, as in uh, have not finished this task. Chom tek. Oh, okay. Yeah, that makes sense. So you have cho tia. Okay, I'm gonna go back to my Korean drama. No problem. See you. See ya. Yeah. But I guess yeah, I guess there's some difference between cho tek and cho tia. Right? Is it? Cho tek? Cho tek, I think I'm just checking if there's not another word for in the same section. But I think this one, cho tek, it's like it's finished. Like I have finished it. Mm-hmm.
And 作啲 it's like I've been able to do it. 我作啲但是 Yeah. 會作的 So I've started it. It's doable, but I have not finished it yet. But so yeah. But we'll have to check Oh, this. really? Do you make a difference between 作啲 and 作的? I feel I have to think about it. Yeah, I have to think about that. I've never thought about that. I feel like there's more success with the 作啲 and there's Mm. just more completion. There's completion with both. I feel like there's completion with both, but I feel like 作啲 feels more successful. Like Mm. whereas 作的 feels like it's a completion, Mm. but you don't stress the success of it. Mm. And indeed, But if you... I don't know. I don't use the thick that often. Yeah, for example, here I can also imagine like having this word not used, the tech. Yeah. Kiao Yeah. Q by here. This one I Mhm. could imagine using it without the tech. By tech here. I'm not sure about what it changed in the meaning, but this construction I don't use that often, so. Time to use a dictionary. I'll be right back. Oh, I No. guess maybe ba here is like doesn't stop, and then ba here is like Incessantly. unable to Mm. stop. Mm. Let's Like Mhm. unable to reach or unable to obtain stopping. Yeah, I see what you mean. By tech here. By tech here. Yeah, could be. I'll move on to the next one. Cheng Gao Q. I'm just gonna check actually something. Let me try something first. Mhm. Not sure if it actually fits. Oh yeah, kind of. I should say. Well, I'm gonna go on with this. Cheng Gao Q. So Q tone 7. Nice hat. Cheng Gao Q. Shivering with cold. Okay. Xia Gao Q. It's a lot of low tone things. Xia Gao Q. Trembling, careful of. Right? Next entry. Hard from being underdone. Q. Oh yeah, this one I've used before. Bang ka Q. This one I've used before. That's what you can say about the Western rice. That's what my mother says. Even if you cook it for a very long time, this Uncle Ben thing, it's still hard from being underdone. It feels like it. And you can actually feel the grain like going through your stomach. Don't like it. So this Q, often used before, talking about rice or I guess so you can use it for anything that's not cooked enough. Hey Hugh, Yes. do you think Uncle Ben's comes from Uncle Bung? Yes, Comes from I think Teochew? so. I think that's why Yeah? English is derived from Okay. Teochew. Yeah. Yes. Okay. Hard from being underdone. So yeah, the rice indeed. And yeah, in the like when you were at school, high school, and you have to eat rice from the how is it called? High school restaurant, university restaurant, and they serve you this Western rice. The cafeteria? Yeah, cafeteria. Wasn't sure about this one. So yeah, and
If you give that to your grandparents and they would be like, oh, kakyo, tiamla. Undercooked. No. The rice is too little cooked. I cannot eat it. And you can also have mi. Mi dia sa kyo. 这个唔好. Oh, there's lots of accents. Acute accent, two dots, an N, nasal, ka. Mi. Oh, so Q. Q might be like al dente. Oh yeah, actually, yeah. For vermicelli, it would be al dente. Wait, we Or were pasta. just talking about that, the grammar primer area, because the Q word for like QQ. Oh my gosh, we were, or you were with Ty, About this one? right? About Chewy. Oh. So I'm gonna take a screenshot of that and write that down. Whoa, how did this happen in the same day? I know. Media sa Q 这个唔好卡 me. Me meaning like too, well, mushy. Mhm. 唔好卡 me. The vermicelli must be but slightly boiled. Do not boil it too soft. And this is Q, the last word. Right? Next one. So yeah, Uncle Ben rice. Definitely too hard. Oh, in that instance, was it a different ha than the one we were talking about earlier? Ha kat me. This one is this earlier. The ha. Oh yeah, this one is ha, as in well, it's another one, yes. It's interesting because it's it's tricky to say which one. It's not that easy to make the difference. I'm not even sure. And So one she shows as nasalized. yeah, it's the ha and the ha. Let's see. So we have. Oh well, both should be here. I guess. Yeah, interesting because mha, or is it mha? Let me think about this one. Because It would for be the ha ma ha, ha. See me? Because ha can just ma. well, in like this dictionary, yeah, you have this ha, the good one, okay. and then you have the good proper ha mo, the contrary of mo. So you have ha and mo. All right, and then you have this one, which is ha suitable, as in can we eat it? 好吃，好吃， Oh. ha. It's interesting because she basically used it the same way, but I think yeah, it depends whether it's good as in the level of value, like good, or is it like so good as the contrary of bad, or I thought that second character would be pronounced ka. yeah, it should be, but interestingly, she used this character for this one in the sense of can it be done or can or cannot. So in the possibility compared to the level of value in the first one. And you also have which one? Oh yeah, it's interesting because maybe she was actually wrong. Oh, she's not perfect. Yeah. I mean, it's hard with those words that sound the same and the difference in meaning it's very subtle. So yeah, this one I'm not sure about the third ha. Oh, does that mean that we two kinds of hajia? One that's good and one that's able to? Yes. Oh no. Oh no. So you have hajia as in you can
jigai好吃, as in you can eat this mushroom, it's alright, it's edible, and you have jigai好吃, as in this mushroom is delicious. Oh, that's kind of scary. Yeah. 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 I mean, and the meaning it's even very close. And yeah. Yeah. So yeah, they make the difference between I hao liao, and they say it's nearly finished. Oh. 很难好了，问了这个长工好吃吗？ And you can say it's edible. 好吃，但是唔好吃。 Oh wow. On Moger, it's saying that like that character for KN is pronounced Ka, like with KO second Yeah. tone. That's what Tai suggested as well. I see. So maybe it's actually the same word but two definition. But it felt wrong to her that it's the same character, so she tried to find another one. Maybe the person she asked told her that. Because yeah, 大好 or as in yeah, speaking good words indeed. 较好是 doing good things. But you also have 门好关, which is like you can close the door. 柴好吃啊不? Which is not as well. It wouldn't make sense if it was, you know. 柴好吃啊不? 冇吃好吃. Oh, okay. So definitely there's I like can see two, the distinction yeah. there. But then the character, well, it's another debate. Well, we can know at least that there's two meanings. So Q. Ha. And well, in this one she put a nasal, so that's interesting. Because she doesn't have it in her dictionary, I think. After ha, does she have nasal ha? Don't think so. No, she doesn't. So definitely maybe there's one with a nasal, not sure. Let's go for the next section. It's Keng. Keng as in the chaff of grain, I guess. Let's see. First character, first word. Keng, so you have the left part, it's the mi, the bee, so the rice. And on the right you have the kang as in jian kang, I guess. Looks similar. Yes. So healthy. I think so. So the sound and the meaning. Rice and something that sounds like kang. Keng. Yang kang. Yeah. It's so fun to see phonetic and semantic components come together so nicely. Yeah. Oh, I forgot you can use Cangjie to type. Sorry? I forgot that you can use Cangjie to type because like when I need to find characters like that, I would have to like type in the browser like mi pong and then put Kong on the right and then Well, yeah, there's multiple way to find this character. If you are just lazy to type for the tool, you just go for Google Translation and you just draw it. oh. You could. Have you never used that before? Come on. I didn't know Like- you could draw directly in Google. You can. I That's don't why use it that I'm too often. lazy to actually find it in the toolbar, so I just yeah. draw it. So that's one way of finding it. If you stumble on some weird character, you can always go for the Chinese description character. No, I never know description character. Actually, I have those those squares? there, but yeah, the squares. But I usually type Chinese description character. And you have those glyph. Yes. So for this we have two parts. So it should be this one. I'm gonna go for Google so that it's big on the screen. And you can type
me in pinyin, me and Kang, right? Jen Whoa, Kang. I never realized this. And then you put the, the quote mark so that it looks for this. And usually it finds the Thai Wiktionary because they have a lot of more character than the other one. But you Oh can yeah, you also, can add this to your presentation, Hugh. Yeah, definitely. That's a good. I should add that right now. because sometimes you have like weird characters that the part don't even, it doesn't exist in Unicode. And Yeah. in that case, well, that is one way of finding them. And you can actually see that there's the resource that Peter actually sent the link for, this one. And it shows, yeah, Mm-hmm. the different parts. So you should have it somewhere on this page. So here. Tongue tied, okay. Interesting. What other way you could have? You could also cheat because sometimes this character they do sound the same, so just that Kang and it was actually up there, the 7. Oh. You have also what? Well, classic dictionary way, which is a lot annoying, but for some dictionary that's the only way. So, for example, Oh, the radical. yeah, this part is like so dreadful. Yeah. This one is easy, but sometimes, well, this one also, I guess, you just have to count the strokes. So for this E teacher, so dictionary of Chinese character variants, we're looking for the left part, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's a 6-stroke radical on the left. It's rice, so 6. Then you have to find me, so it's here. I saw it. Seen it. And then you'll have to go for the right part, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Guess I'm right, otherwise it will be painful. And then we should have Kang somewhere here. Here. So usually I just go for the maximum character on one page, even though I already found it. And yeah, you can look that up. So, and it's here. Kang. So we can actually see the variant of this character. Dang, okay, so I never knew that you could just do that. Use the radical. Yeah, or I didn't know that the ET had that feature there built in. Have you used this dictionary before? I've used it to sort out through variants, but I've never used it to search for anything before. Oh, I see. Because that's the only way I know to look into this dictionary. I've never used the other input, so if you know another input, I would be very interested to know how you look for that kind of word. But yes, so yeah, lots of character, of course. The me could be replaced by this one, close enough. Kang, all kind of variants. So instead of the 4 dots, you have directly the chui, so the water on the bottom part. On this one, well, they actually put an inception of rice, so now the rice is inside and not outside. Inception. Like they put rice outside and inside as well. You have, yeah, Kang with Kang instead of using the healthy character, which is, well, healthy because it's a whole grain, I guess. No, but you could use Kang as in the heat. Kang. I'm not sure if you know this I one. wonder if there's a way to put the character Meng inside the character Meng, so it's like Inception. Into bug. A Maybe you dream should within a actually. dream. Maybe you should actually work out the variant of Mong. And so you have, yeah, the rice without the left part. They just put the rice inside actually, so it's less stroke. Okay, all kind of Kang, yeah. So do you know what a Kang is actually? I know it's used as a phonetic component, but I've never seen it by itself. Is it like a hand with a cover? So it's I'm not this sure. character. I'm not sure. Yeah, maybe I was thinking about another one actually.
I thought it's it by itself, but I think it is actually a fire part. So right. So you're It probably sounds- right. So I know this one. So you know what a Kang like this is then. This character. There's actually a Oh, I see. Wikipedia page. That's why I'm mentioning it. I've been. Oh, that one I don't know. So this one, that's something of the northerners because in northern part China, you know, it's colder. So they have that type of thing. They have a kang. So it's some kind of bed that is heated from beneath. Oh, So it's let me show you a picture. So usually yeah, there's oh yeah, maybe that picture that's better. In the Chinese houses from the northern part of China usually, there's a part that is uplift, yeah. Like and you can sit on it, and under it it's made of bricks that can be heated Oh. because northern part it's colder. So for convenience, yeah, for comfort, you just sit on it and yeah, you drink tea and you do your stuff on it actually. So Kang, and so yeah, that's why you have that kind of drawings, and you can see that there's Oh. it's a yeah tradition in northern Asia, northeast Asia, to have this. You also have that kind of thing in Korea. That's called ondol, I think. Hmm. It's the traditional way of heating the houses. So you have oh, you have a place to cook. I forgot the name of this place. Where you have the fire. Let me find it. Why? The hearth? Yeah, the hearth. Yeah, that was the word I was looking for. So you have the hearth where you cook, and then the hot air is actually moved beneath the house, and yeah, the floor is heated from this, and then you have a chimney. So yeah, hot floor in Korea. So yeah, it's basically the same for the Chinese Kang. You have the cooking stove just behind it in another room, and the heat comes here. So yeah, The OG heated flooring. yeah, definitely. Oh, it was nice watching the stream, but I have to go to class now. No So problem. I'll see you guys later. Talk to you See you later. here. See Thanks you for the here. information. I didn't know how to search some characters. No problem. Well, if you have any questions, Always learn something with Antoine. Yes. and I also learn from you. That's why it's interesting to work on it with other people. Thank you for watching. Talk to you later. Thank you. Talk to you later. Oui, ici, c'est ici, Koban, qu'on se culturationne. Donc là, on parlait du lit traditionnel, enfin pas du lit, mais la pièce à vivre principale en Chine, le Kang, où on s'assoit et c'est chauffé par le bas. Et ça, c'est pas mal. Because it's cold in northern China, so it's better when it's heated. C'est meilleur quand c'est chauffé par le bas. Et il y a la même chose en Corée avec le ondol coréen. Ondol. Ça chauffe par les pieds. Bah ça c'est pas malin. Il y a la cuisine d'un côté, comme tu vois ici. Il y a la cuisine. Et après les vapeurs, hop, au lieu de partir dehors, bah elles servent à chauffer le sol. Ça c'est plutôt ancien. Pretty old way of heating Korean houses. So yeah, Kang. We also, yeah, we can probably finish this page today. So the chaff, the blasted grains, the broken grain. The chaff, it's the brown part, right, of the rice. Chaff, rice chaff. I think so. I'm just gonna check. Là, on est sur le mot pour l'enveloppe, le son du riz. Rice. Oh. Bien. Le son. Chaff, blasted grain, broken grain. So, chaw, kung, the chaff. Okay. Qiao, check A. Kang, bung.
So you can specify which kind of chaff. Donc pour du son de riz, kangpeng. Rice chaff. Cut. So to mark the passive form, koi, koi c'est le poulet. Chicken, tia. Mix up some food for the fowls. I guess koi would be like. Kang. Kien. Kien, il y a de diminutive. Généralement c'est enfant. Du coup, ça fait partie des fondations. Ouais, c'est construit à l'avance. Hein, l'idée, c'est de faire la cuisine collée en fait à l'endroit où tu veux chauffer. Dans le ondol. Attends, on va essayer de trouver d'autres images de ondol. Ondol. Let's see. Je veux savoir où est-ce qu'ils vont cuisiner. Where are they cooking? Oh yeah, you can actually see. Like you have a specific room for cooking. Oh, nice. You put the wood here. It heats. Well, you can cook with it. And after there's no extraction of air here because the air has to go through beneath the house, donc dans les fondations, in the basement, yeah, and it goes through the house. So yeah, indeed. That's resourceful. Yeah, that's very interesting because well, that's actually something we had in Europe as well, for the therms, I guess it's called, public bath. Pour les termes, c'était exactement chauffé comme ça. Heating, chauffage. Voilà, quelle lettre. You have that kind of structure. And they call it hypocaust. Can I have the picture? Yeah. So yeah, basically the thing is built on top of piles of bricks. Et là, t'as l'air qui peut circuler en dessous, l'air chaud. Parce que c'est juste que ça a été oublié, enfin ça n'a pas été utilisé après. Has not been used in medieval age, but that was something that was used before. Pictures of people like making fires so to heat the place. Ah, tu fais du CSS, Elodin? Tu m'en diras des nouvelles. Alors, chaff rice, donc du son de riz. Kien, diminutive, as usual. So everything can be kien, smaller, and sometimes it has specific meaning. And in that case, finely broken grain mingled with chaff. Donc un mélange de son et de grainerie. Kien. The refuse left after pounding rice for the last time. Okay. A very specific vocabulary that I probably never use. Yeah. And then we have to lay away for safekeeping, to store up, to put by carefully, to conceal. To lay away for safekeeping, to store up, to put by carefully. J'ai bientôt fini cette page, hein, vous inquiétez pas. To conceal. It's almost finished this page. Alors, pour le Cangjie, this one, I hate it so much. It's one of those tricky that never know for sure. Wait, we'll try some entries. Stay patient with me. I think. Ça c'est pour taper les caractères chinois. Évidemment, on pourrait tricher, on pourrait directement. We could draw it so that it's easier. But I like challenges and I like to learn new stuff, so we'll learn one here. So the idea is to decompose this in. I'm gonna do a speech before, of course, because I set myself for failure. Salut Ninis. Donc l'idée c'est 3 parts. Donc je pense que ça commence par ça. Ça c'est facile. Ensuite,
On va mettre une autre couleur. Je vais mettre ça en dessous. Tac, 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 tac. Ensuite, il y a cette partie-là. Alors, comment on commence? En plus, even the correct stroke order, I'm not even sure. So, I'm sure it's different between China, Taiwan, Japan. probably. So I guess I start with this one. Ça, c'est la deuxième partie. Et ensuite, dernière partie, c'est ce petit... En plus, even this character, it's horrible to write in Cangjie. Enfin, this one. And even the strokes in... like this. Okay, 3 parts. Easy. So now we type the first one. The first one, it's the thing with the... It's the chow, so it's the herb. So everything that it's related to plant. I mean, storing up stuff, I guess. So you have this. So this is the letter T. So it should start with T. Then you have 2 for this part. And this is the place of power. So I think it should be this part at some point. So this on the left, the right, it's the eye. And you have also this, so I guess it will be the last one. So I guess it's vertical stroke. I'm gonna be bold, so I think it's vertical strokes. So I think it's 2. It's not even vertical. Is it vertical? Because if it was vertical, it should be tang. I'll try with tang. So middle, so it's L. Or it could also be this, the 2. So this one is H. And then for the inner part, I think it's S something. Because it starts with a corner. And the corner, it's always S. Et le dernier. Even by itself, I'm not even sure. I think it's an L, because it's this stroke. So, actually, it's not S. Oh, it's just typing S. Or it could be L as well, because it's a vertical line. So, I'll try this. Let's see. On va voir s'il y en a un qui marche, parce que là... it feels like some try and error for this one. Alors, c'est parti. Alors, on va essayer toutes les combinaisons que j'ai trouvées. Je pense que c'est T-I... T-I-L-S. Donc la réponse est non, parce qu'il n'est pas dans la liste. T-I comme something. T-I... Oh, maybe it's... Oh, it should be I-I-H-S? Yeah, I found it. I think it's this. It's not actually this one, it's very close. Because as you can see, this character, il manque la partie à gauche. It's missing the left part. So, what have I typed? T-I-H-S, I said. Donc ça c'est T-I-H-S. So the thing that is wrong, I think it's the H. So I'm gonna go for... Or maybe it's the other way. It's like V-I. So I'm gonna go for T-V-I-S. T-H-I-S. T-L-H-I-S? Something very close. It's so annoying. It's missing the thing on the left. Not sure why. T-I something. T-I-L-S. It's not here. Well, I guess it's something we learned today. How to write this character. So, on va le prendre ce mot là qui ressemble à rien, mais on va le mettre dans le My Favorite Dictionary.
Donc le Wiktionnaire, évidemment. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Derived or something. It was actually him, but traditional form. So this one is the Japanese one. Oh. THIHS or XTIHS, depends. It actually can't be XTTIHS. Well, whatever. But the simplified and traditional is the same. And it was TIM. Wait. I think it's the horizontal line here that counts as the last one. What? Oh my gosh. Sometimes that kind of character, it's a bit messy. TIMS. Donc si on essaie. Donc j'ai essayé toutes mes théories, mais none worked. So it was indeed TIMS. Doesn't make sense. Wow. Chinese sometimes doesn't make sense. So I actually. Can you show the breakdown again? So yeah, the breakdown. For me, it was Yeah, this. what? And the breakdown for dictionaries, it was TIMS. So the M, it's this horizontal line for sure. Oh wow. So which part is T? Which part is I? Which part? Okay. Oh, I see. So the T, T-I. that's the T on the top. No, I'm probably gonna draw on the left. So the T, it's this part. And then you have to think that there's that part, which is I. Okay. And then it's this part for some reason. And then you have this enclosure, which is S. Oh. That's why. Easy, it's simple. TIMS. So I wanted to actually check the character by itself, so you can see that you have this. That shows that it's two parts, the herbs and then the character. Okay. So if you remove the top, so the T, the other part should like expand. So it's not IMS anymore for this. It's IMSLL. And you'll want the Y. And the reason is that I need some more space. For this part, this character, they consider that it's this box, then a vertical line, and then another inner box, and then another line. So if you use all the letters, it should be S, and then an L, and an S, and an L. But if you see here, you have two components, so the outside and the inside, and from the inside you only use the first one and the last one. I mean, the first, the second, and you omit the third one, and you go directly for the last one. So you don't use this one, you just write SLL, so that's why SLL here. So this is for this part. Forgot how it's the name of this. It's Chu, I think, right? Chan, nothing related, so Chan, alright. And for the outside, it's this part. And they write it as VMI. So yeah, V, M, and I. Because sometimes when you have that kind of part, an horizontal line with the dangling bits, they just consider that it's the same as a horizontal line. I can actually show you. With the dangling bits. Yes. I use lots of that kind of graphic description to actually remember stuff. Yeah, you have this here. And it appears in weird situation. So for example, in Kwang, you could think that there's an H or an L or something, but instead it's just F, because there's 3 dots, M and U, so FMU.
FMU. Okay. So this one always triggers me because I forgot about this. So here on this specific character somewhere, put you not here. Ah, maybe not here. Here. You see, there was this part, and this part it's only M with the small foot beneath. So yeah, easy, easy peasy. So Yeah. the I first. It's interesting because sometimes you would think that it should be like the other way, like M first and then the I. Yeah. Yeah. But there's a lot of construction. It's by symmetry. I mean, there's a lot of character with this. So for example, you have this, and they start with the I first. I, R, and M. Yeah, M. That's interesting. Makes a French word. And what else do you have with these? Oh yeah, the series of Chan and that kind of stuff. So this, it's also start with an I because there's this part first. Okay. I mean, for those, it seems easy because it feels like those might be inside the eye. Yeah. And for this, when it's by itself, so like this character, it's the I is after. You see, VMI. But when you combine it Oh, yeah, here, yeah. it's IMSLL. So yeah, IMSLL. So the M is So V, it's the M is not one of the horizontal lines inside. no, it's Do the you think outside it could part. be? Oh. So if we start again, I was just trying to make sense of it. I should probably use Inkscape because it's easier with writing characters and straight lines. And I love Inkscape, by the way. Takes some time to load up. Not that my paint skills are beautiful, but I'll go for the drawing on Inkscape. C'est parti. Donc, on va copier-coller le résultat. Et je vais mettre tous les intermédiaires. Donc, on a ça. That's the end result. Alright? Somewhere. Yep. You also have this, which is the inner part. And you have this and this. And you also need the chow. I guess it can actually copy it. So this is the building blocks that we need. And this one. C'est parti. And now you have to remember, I'm probably gonna use the Cangjie list on the left while I draw. Donc on est parti. Donc l'objectif, c'est ce caractère. Ce caractère, on voit que c'est deux parties. Donc il y a deux parties, il y a ça et il y a ça. This part and this part. Easy so far. And then this part, you see that it's this, but you have to put this inside it here. So you have to separate them first. So now the question is, how do you write any of those? Well, the herbs, that's easy. It's one character, it's this shape. So it's T. This one, it's T. Centered, I think you can do it. Probably select all the things. Centré, up. Alright. This one,
it's based on multiple shape. It's S. If you write all the shapes, it should be SLSL, right? Because you have this box. Donc il y a un coin comme ça là, a corner like this. It's S. So you have one like this, vertical line, and then another box and a vertical line. So SLS. But in that case, if you write it by itself, it's SLS, actually. You see here. SLSL. SLSL by itself, alright? And this one, when you see it like this, it's VIM. So why VIM? Because it starts with a corner. So you have this. This is the V. Should draw it without the lissage like this. A corner, please. Maybe this. This is V. And then you have M. Well, it's not VIM. It's VMI. Sorry. And this part. Donc on a le V. C'est ça là, le coin en haut. The corner. The M. It's actually this plus this stroke. And then you have I, VMI. On les met côte à côte. VMI. That one makes sense. So far, it makes sense. Then, you have to use the rule about combination to obtain this one. So basically, for this character, you use this one. So it should be VMI something, right? VMI plus, plus, and the other part is SLSL to obtain this shape. But, so the first part, it's actually similar shape as this character, Chen. Is it Chen Gong? Yeah, Chen, like this. Where you have to write the I first. So it's not VMI, it's considered as IVM, right? For some reason. Because it's all the shape like this. It's this one's, for example, it's IHS, I think. So IVM now. But in Cangjie, you have one component and you take the first and the last one. So the V, it's not used. And for the last one, for the second one, you use the first, the second, and the last one. So the S doesn't count. So if you add IVM to SLSL, you obtain IMSLL. So to type this character, you type IMSLL. Right? So far. And for the end result, you have to add this, the herbs on top, salut loulou d'herbe, and you add it on top of this, right? So for this last character, it's T plus IMSL, right? So, but you have to apply the same rule. So first one and last one, so well, T. There's only the first one. And for the second one, you use the first, the second, and the last. So these, and the last, but the last in terms of external shape. This one is a really tricky one because when you see this, the main component is the S because it englobes the L and the S. The L strokes, they are considered like inner, so you don't count them actually. So that way it's teams. If you type teams like this,
here T I M and S. If you type them in one go, that's what you obtain. Ta-da! TIMS. Wow, that's really good. Thanks for showing all the math. Well, yeah, that's the only math. So yeah, VMI. If you decompose it, TIMS. This is T plus IMSLL, which is um, T plus IVMM plus SL, and that's what you have. Yeah. Oh, that's gonna be. I'm gonna have to make Hugh watch this later. That's how, that's 'Cause how he's you. trying to learn Cangjie. This part about And this will inner. be a really good lesson. Yeah, I should probably actually save it, but probably don't use it. Shouldn't show him without context because it don't make sense if you just see it like this. But Oh no, he should watch the video. I actually so at first I stumbled on the page, about Cangjie. I'm not sure if you have checked any resources about Cangjie online. Minimally. I was looking for an input method using only the strokes, the shape instead of the sound, because when you type pin in, you have to know the sound of the character. So I guess it was Kang, like this, Kang, and you have it kangaroo. The second character here. Oh, it wasn't actually this one, right? It was another Kang. I got confused. So you have to find it in the list of character. I think it's not Kang, it's Jiang, right? In Mandarin. Something similar. Not sure. But so I needed graphic method. So there's a list of input method for Chinese hand character input. Chinese input method for computers. So I went through all of this. And well, the first one was Cangjie. I need to use only 26 of the keyboard, and you can still have the numbers. There's other shape like Tai could also be interesting. It's just different shapes. Just have to select your preferred one. There's also the four corners. My father is actually very fond of this one, but I didn't find an input in a computer. I just went for the Windows one, so the choice was closed. And so yeah, I picked Cangjie. So you have this table and the shape, but and the explanation, but they are a bit dry explanation. Right. And one day I found this on the Chinese wikibooks. So Cangjie, forgot this character, 入法. It's pan, it's keyboard. Cangjie pan 入法. I'm not sure about pan. Yeah. Anyway, that's a good explanation in 10 chapter, in which the person who wrote this explained the shapes on the keyboard, how to type. Chinese. Yeah, all in Chinese. And the explanation that probably it helped with that's how you're supposed to perceive the character and remember the shape and write this. Oh wow. Yeah, it's a very complete course, and then you have the list of shapes, but not the simplified version that I have, because I basically contracted their table into mine. So in their table, it's very, very extended for every shape. Like there's all the variants, like this. It's way bigger than mine because there's all the example too, so that it makes more sense. It's comprehensive. Yeah, comprehensive, exactly. I mean, for this, for example, you have all 2 strokes on the bar,
And then you have all the exceptions, like why is it R and not W or not A? Why is it considered as two-stroke like this, like C, and not like L and U for in HU some character? And you have all the explanation for all kind of strokes. I was like, wait, so many explanation. And then there's the rule about the decomposition. So if you have a left to right shape, up and down shape, inner and outer on top of each other, and then if you have three shapes, 1, 2, 3, and all kind of example, so that you learn. Wow. So indeed, yes, this one it's this way that it should be decomposed. I appreciate all the graphics there and Yeah. the color coding. Yeah, it's very good teaching material. So yeah, you have all the exceptions, of course, for all kind of characters, and then you have this with the do and do not. So for this, you have all those shapes, but you only use first, second, third, and last one. You do not use those two in the middle. And then you have all the explanation about when is it this dot it's considered as first. You have to reverse the character. It's not ta plus the dot, it's the dot first and the ta. What else in this explanation? Oh yeah, and all the principles, so it's two shape, not three shapes. That's the rule about the minimal amount of shapes. Yeah, you should have like the bigger first and the smaller after. So not shi and qiu, but qiu chap. It's the same for here. You have one dot, but it could be one dot and a stroke. So one dot and a stroke is the correct one. Lot of rule and example so that you get used to it. Very a lot of example. And then I think it's the difference between variations of Cangjie, because there's Cangjie 3 and Cangjie 5, different version of the same input mode. And all the exception, you can actually make that kind of symbol using the Chinese keyboard, and that's it. And then with all of this, you are ready to type Chinese character using the Cangjie and all that kind of weird example. You have very weird example. They actually don't look like a proper Chinese character. Yeah, they look fake. They all look so fake, like this one. But they are indeed. They are talking about modernization. Because in some old font that we have, like in Swanhao 1883, it's often like this and not like this. So it could be actually useful. But yeah, if you read everything, it's extensive explanation. So if you wanted to write, ao and tu, so I'm not even sure about tu and the other one. I'm not even sure. Looks like Tetris shapes. But yeah. With this, Hugh should be ready for Cangjie. Yes. Lots of explanation. So yeah, now we have one character. Was the last one Oh, the thanks worst for breaking. Thanks for that detour, Antoine. Yeah, no problem. That's the I whole point. appreciated it. Sharing stuff and tips. I learned a lot from reading, from you all speaking on the Discord. So good explanation. And I had a question about is the stroke order right or not? Well, the idea is that you should have at least one stroke order, and you should have always the same because you have compounds like this actually, like this character, the Chao on top. It's often used in other character.
Enfin, t'as plein de caractères. Hein. Je switch to French. There's a lot of characters like this. Avec la tête en forme d'herbe. Et en fait, il faut tous les écrire de la même façon, en fait. Ce serait bizarre, en fait, si tu les écrivais pas de la même façon. Donc, il y a plein de façons différentes de les écrire, hein, ces trucs comme ça. T'as celui-là. Hua. It's weird shape. Should probably use the pen instead. Hua, like this. You have what else? Well, we have this character, the weird one up like this. Oh, doesn't like this shape. Should write it simplification without just draw it. There's no drawing you go. Well, la fleur, ouais, la fleur. En fait, il y a plein de caractères, tu vois, qui se ressemblent et ce serait pas logique de les écrire un peu différemment. Je vais les montrer juste là. Là, t'en as plein, tu vois. Et en fait, les traits, en fait, ils sont tous composés plus ou moins des mêmes formes. Et en fait, ça aide de toujours les écrire de la même façon, tu vois. Donc, l'herbe au début, bon, là c'est en version simplifiée, hein, donc on fait un trait et on fait deux trucs par-dessus. Donc, t'as ça, ou t'as, oui, celui-là. Et en fait, l'idée c'est que c'est mieux d'apprendre ça de façon systématique, tu vois. Parce que si, imagine celui-là, là, tu le traces comme ça ici, mais que dans d'autres caractères, comme celui-là, tu t'amuses à le tracer à l'envers, bah, c'est trop bizarre en fait. Là, en fait, non, c'est toujours dans le même sens en fait. Ça part de là, ça va de gauche à droite. Et c'est plus pour la mémorisation. En fait, c'est pour la mémoire musculaire. Hein. It's more for the muscle memory that you use the same stroke order. And you might as well use the stroke order that everyone else is using. For handwriting. Yeah, for handwriting. Because, yeah, if... recognizing handwriting. Yeah. So, yeah, for writing first, but it's better that you always use the same order. Not even sure about this one. I think it's this one, so outside and inside. So there's lots of compound. You just write it the same way, like this, right? Now I think it's I forgot how it's written, but yeah, you see my point, Mr. on the chat of Twitch. But also, yeah, for recognizing others' handwriting, because of course those shape. Nobody ever write like this. It's more. Can we actually find example on the Discord of people writing in handwriting? Just gonna check. Writing. Or maybe, Not easy to find real quickly, but Hugh does sometimes, and I've sometimes seen there are before, Douyin right? videos. Yeah, I've seen those Douyin video. But if I'm just gonna go for handwriting Chinese on Wikipedia. Does And it work? calligraphy too. Oh yeah, and calligraphy. That's we had another talk. So like this, so you see the strokes, they are like much simpler, and sometimes they are elongated or fast. Yeah. Abbreviated. Yeah. So you can only guess some of the character if you know the stroke order. Well, this one is still okay. So Yeah, that one's pretty easy. yeah, but I guess again this one is this one. Oh yeah. So you see here, you have some Mm-hmm. the yo, for example. Well, the yo it's recognizable, but Oh, maybe. there's that the right before. Oh yeah. the yo. So yeah, I should probably write it on the left. So what you have here, yeah, forgot to put black on everything. Oops. So I'm gonna try to write what is on here. So we were talking about this one. So here.
So if you can not recognize the shape, it's actually ah, c'est l'écriture cursive en chinois. Parce qu'en fait, the printing style, well, you can use it even in calligraphy. You can use the printing style, but when you write for yourself, or you usually write like this. And for this, it's this character. If I use the, oh yeah, wrote in white on white. It's this one. And you see the shape. He just does this, and then the circle, and then the dot in it, because there's the dot in it. And then he jumps to the next one, and then he goes for this, and then he'd put the dot. And yeah, all those characters, like this one also, it's Nung, so it should be, I mean, it is like this, but because It's of like how Mm. knowing one cursive system for English and French yeah, allows everybody to read everybody else's cursive. yeah, if you learn the cursive, yeah, you can read other people's writing. Exactly what Tai said. So yeah, it's like in French, like if I guess there's some people who write letters differently, but well, it gets harder to read. And when you know the strokes, well, you see here, he make this hook like this because it's 1 and then 2. He make this like this shape, the yue. He put one stroke like this because usually it's 1, 2, and the dot inside he just put 2 slashes like a Z before jumping to the next one because it's 1 and 2 and not in the reverse order. Donc oui, it's important to know the stroke order. Oh, and I think it's actually the Mao I was looking for. Yes, ici you have this shape. He write it like this. 1, and then he jumps to he jumps on top like this before doing this here because it's 1, 2, and then 3. Same order always, and it helps with Oh, look how cursive. pretty that's right next to that is. That's this one. Yeah. Mao Tzu, yeah, Mao Tzu. So yeah, 1. I'm not even sure how many strokes that is. 1, 2, 3. I think so. You can make it one go like this. Mhm. We actually watched a video. Very fast. Yeah, we watched a video about Chinese calligraphy on this stream another day, and he was saying that for this thing and for this shape, what else? For this shape and for what was the last one? Can I remember? Not even sure. Or even this shape, I think it was. You can basically just do a scribble. I'm not even sure. What was it? I can't remember actually. I'm gonna look that up. So it's gonna be old for people who watched it before on this stream. Wait, yeah, on the other screen, please. Oops, disappeared. Oops, I actually made it disappear from my screen. Okay. Well, I'm gonna look that up. Doo -doo -doo. It was my favorite video. Favorite and oh yeah, this one. Fameux professeur préfet. Hein? Teaching calligraphy, and you had at some point, yeah, here. So basically, all these shapes, you can write it like this in calligraphy. So on the left, let's see. Here, you can write it like this.
So because of the stroke order, because it's similar. So you just do this, and then you do Wow. this and this. Wow. So yeah, for yeah you have this, the leaves on top of this, and what is he's saying that you can do just these strokes on top of this, and it counts, it's okay. So yeah, that's why you learn. I didn't realize there was so much of this extra, this meta level of a stroke order. Oh yeah, the yeah, it's calligraphy, and especially the chao shu. When the words actually don't look like what they should actually look like. Yeah. And yeah, you have all kind of conversion. So yeah, for this, you can write it like this, and Oh, it's that's the same cool. as yeah, because this part it could also be this. So Oh, yeah. wow. That's really cool. I knew that there was another level of abstraction Mm. when doing grass script or cursive script, Mm. but I didn't know that this is what it looked like. That there was some more almost standardized Mm. ways to simplify certain components. Oh yeah, yeah. That's cool. Yeah, it's like writing culture. It's like everybody does the same. So when you see it, you also know that it's yeah, it's exactly that. Like you all, both the shape, they start with the same pattern like this, even though it wasn't the same. And this is when it gets annoying. So yes, learn your Chinese stroke order, because at some point you learn maybe calligraphy or read someone else writing, and maybe they write like this. I hope not, but if you write like this, well, you'll have to guess. And yeah, he's making lots of example about this. Tu vois, hop, la même forme mais à l'intérieur du chapeau. Ah, yeah. Well, when you see this, well, you know that calligraphy is gonna be a tough call. Uh, that's why when you are not used to this culture of simplification of characters, uh, it gets hard to actually read Chinese calligraphy, because I mean, you can actually see it here on the first picture. It's tough to read. Yes, very tough. Especially like these characters. But this one is Tao. Yeah, you can actually see some of those. It's you can guess, like this one. But it's an easy one. This one. This one, I think it should be Tao. But that's an easy call. Tao. The second one. I'm pretty sure that's him. Because of the stroke order. You see, he made the boat. He made this first. So to represent this, the top. Ah, maybe not actually. Maybe it's a Jing actually. Could be. Mm. So I'm not even sure about this one. It could also be a Jing. YOG. This one. I'm not sure actually. Oh. Could be, because he made this stroke like. So I think it's maybe this. It's probably this one actually. But that's why you should learn your stroke order on the Twitch chat. Yes. And not ignore it. But yeah, it doesn't make sense if you just write with a pen, and if you write it kaishu, so the printed form, you can't see the stroke order if you write slowly and take care with the stroke. You're careful with your stroke. And sometimes when you look at the video of calligraphy, I actually started watching that kind of
video, you see that he doesn't actually respect the proper kaishu order. He write it with the calligraphy stroke order. But ICTI, IDCI, I think it's the name of the channel. Calligraphy. Does it work if I look for this? It's so slow. Well, anyway, can probably find a video like this in my feed. Does it work if I show this? Couper le son. So this is how you write with a pen. And you see it's always the same stroke order. You can guess. And if you don't follow the right stroke order, your characters come out looking unbalanced too. Yes. And yeah, it's just the movement of the pen that is codified, and yeah, you just follow the same. But for example, for this, he just wrote Lao, but I'm not even sure. Is it? Wait, maybe I've written it wrong all my life. Wait. Oh, I think I know what you're talking about. You see the last part? Did it confuse you because I got. You would want to do that the end before. Yeah, I do the end before. Yeah. And you see, he just made it the other way because that's how the pen would flow. But that's one style of writing it, I guess. This one is the E, and yeah, the E. Sometimes it's very confusing. Well, sometimes for those, is he Taiwanese maybe? Maybe he's Taiwanese. Because it's traditional. I think in Taiwanese convention that one thing is flipped. Oh, yeah. Really? That one rule. I think so. Yeah, it depends on also the region. So yeah, could be. But yeah, it's always interesting to see someone write. Yeah, like in beer, the beer or the beer, that below the ko there's that shu and go, and I think in Taiwanese they do the shu, no, not shu, pie stroke before the go, and in Chinese they do the go before the pie. So yeah, this right. So this you call it not Taiwanese. You call it 大陆中国 because they start with the ko first. And what do we have? Yeah, and also there's the traditional and because this is one is slightly different. That's cool. But yeah, here they start with the ko first. But I think in Taiwan, both traditional and simplified, they start with the PS first. One order, and then in China, they do it the other way. Yeah, that's funny. Because if I had to write this, I would start with the P first. Because of the way it's linked, and with this one I would start with the ko first, I think. But yeah, and you see that indeed here it's there's the luck, so li, the strength, and you have the same stroke order. It should be the same. It's not guaranteed, but it should be, or I feel like it should be, because it's a horizontal stroke that gets crossed. Yes. Horizontal first, and then the pie. But yeah, so in compounds, Taiwanese, they would do the pie first. Interesting. But yeah, stroke order, and here you can see that the nian, it's another style because it's missing one stroke here.
It's so confusing. Oh, wow. It's actually, yeah, the Pia are just E teacher, so a variant of character. Because usually, you can actually see it just below. Actually, make it bigger. It's just here. It's a 3 horizontal line, and he just put another one. That is not the right shape. It should be vertical, but Mm. funny. E-teacher, it's always E-teacher. And here he's trying to write, yeah, cool in one go. So instead of the chow, he made this is as instead of this. And for this one, I think I start with the corner first. Oh. I'm pretty sure it's the other way. when you use a traditional pen script. This one, I'm pretty sure do we start with the... It starts with the Pie? Really? I know, you see, oh yeah, mainland China. Yeah, you're right. Mainland China, they do it the go first, and then the... Interesting. So that's what he did, the Pie first. So this one is Pei, the back, le dos. And then the Tong, 2 dots. So he just put this for 2 dots. I like that. I think it's pretty. Yeah. And here you have like 3 dots, but he just drew it in one go. One, eluded the second, and jumped to the next one. Mm-hmm. A funny way to write Pu on the right side. So a step, un pas. So it should be like this, but you write it like this in one go. That was very fluid movement. Yeah. And I of wouldn't course, recognize that. Chun, spring season. Yeah, he chose a very classic form of Chun. Yeah, Hoknia. And yeah, I mean, you have to practice a lot to write like this. I'm definitely not this level. I'm level 0 of using a pen to write stuff. So. Me But too. One day. So yes, we'll finish this page today. The Kung meme. Kung, is it really Kung? Interesting. So, yeah, I need some space at the end so that it's on top, so that I have access to my toolbar. So, Kung. It's Kung, 3rd tone. Donc, 3e ton. 950. Check si chap. Radical, so I guess it's Shao. And 14 stroke, I'm not gonna count. For the bottom part. To lay away for safekeeping, to store up, to put by carefully, to conceal. So the example, Kung, Mimi, this one I used. It sounds funny. It's Kung as hiding, put away, and Mimi being like, yeah, in secret place, like safe, covered, concealed, probably the best. Put away, out of sight. So Mimi. I'm not even sure how I would say it in my everyday language. Not sure. Oh, I would say that all the time. Kung Mimi. Kung turns into Kung tone 2. Kung. Because that's tone 3, I believe. Yeah, it's tone 3. So I would say Kung. Kung. Oh yeah, I've heard that before. Kung. Yeah, right. Correct. I used that before. I heard it before. Kung Diao, yeah. Kung yeah. You're exactly. 祷靠 my lui. He like he could. Kung So you have to, do not take your money out, and
That's something in my, when you have to pay after you do the grocery and you're like, using actual money, Yeah. like no cards. And my mother, she would be like, yeah, don't count, as if, counting like this. You have to like Cangjie, like slowly counting under your jacket, maybe, instead of just showing off Yeah. your money. Cangjie. Right. Or And then คื after อ that, ปักไอ้ก็แกเทคท่อ hmm? เดี๋ยวใจครึ่งกระเป๋าก็กูเจีย oh I what is that when you say kapao, I just get flashbacks of my mom with her purse. Kapao, yeah. So yeah, that's ครึ่งห่อ second one. Kapao, indeed. Donc à l'étranger, l'argent, hop, dans la sac banane under the shirt, so that nobody knows it. Or like in parking spaces, they say to stow your valuables in the trunk. So that it's not visible in your car. Yeah. Yeah, 掉啃好好 so yeah. ไม่好能拖掉 ไม่好能拖 ฆ่าพวกทั้งมึง Definitely, qu'il y a un cap. Donc il y aura des gens qui vont casser la fenêtre pour voler ton argent. Donc, on met ça dans le coffre de la voiture. Put away out of sight, Kang Mimi. Bon, nang chai. You Yumikai To Kang Chang Po Koi Check in. Je vais finir cette page un jour. Po Koi Check in. As carefully as you would put away the title deeds of fields and shops. You Do. Oh, you do Kang. So I guess you it's how they use the grammar for as, carefully as you would hiding. Oh. Chang Po, so the stores. Chang, so Di Chang, the field. Koi, check in. Koi, I guess it's the property act, the title deeds as they call Maybe it. that's the deed. That must be. Check in. Because Chang is field and Po is shop. Yeah. You do Keng Chang Po Koi check in. Then Le Tai Keng Wu Sim Wet. Tokung, oui, Tokung, c'est avoir faim, to be hungry, but là c'est To, c'est doing something, like currently doing something. And Keng, c'est dans le sens caché, conceal. It's not the Tokung. It could be someone in the chat is saying it's you Tokung. But no, not Tokung. It's Keng. But we'll have a talk on this chat, Twitch, and on this project about pronunciation and transcription at some point. We'll have to, after we finish this, we'll have to, modernize all of this. Otherwise, we won't make people learn multiple system. So we should probably have like some kind of tool to convert those ping into the system we'll use, or many systems, so that people can choose. But Tokung eats, being hungry. They are, I guess people on the chat are just unhappy that I'm not talking about food, but it will come at some point. Le Tai Keng Wu Sim Wet. Da. You look and see what there is put away there. Le Tai Keng Wu Sim Wet Da. Je. Keng. Kanki, Kanki, well, not Kanki, this kind of thing, I guess. Kanki Do Sing thing. Of course.
That's something you cannot do anymore because of, the security plans nowadays. Secretly concealed a knife upon his person. Wow. 啱姐強氣多多聲定. Definitely not something to do. You can only bring a knife only to cut sausages to eat, but nothing else. 強邦. I don't like how this starts, but we'll know the end of this sentence in the next session. So 強邦, it's a concealed room of some sort. I'm not sure what kind of room we're talking about. Interesting. I'm just gonna sneak. Kanban, yeah, that's interesting. Oh, I forgot to put the tone and the pronunciation on the last one here. Kung, I forgot to put something else. 320, 109, 11. You could see that because you have this that shows up. Kung and bracket, 3, because it's missing the third argument of the template. So with this correction, it will work. And Phoenix, you're posting an article about Chikua. I'm gonna have a look at this. I guess it's food, and this will bring me on the topic of food, I guess. Yeah, so let's have a look. What do we have for next? Oh, it's not. It's bang, as in kang bang totigo. Okay, as in, where is it hidden? Okay, fine. So. Yeah. Okay. So nothing weird about some keng bang, but keng bang. Oh yeah, I've seen, but Chikua. So yeah, we finished with dictionary for today. I'm gonna switch to another topic. And well, of course, if you have any questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des demandes. Là, on va traiter un peu le random stuff we see and people see. So as you can see, there's some new article every day. So this article, Chikuwa, Japanese, yes, has been created. Fish. Yeah, on stick. fish stick. Fish sausage or stick. Yeah. And it's has been created the 23rd of February. 23 février. Il y a pas longtemps. Today? Yeah, today. So yeah, there's always new content. That's the thing. And I see the name of a patroller who actually checked this entry and noticed that there wasn't much to say about it. And I mean, that's what we call wikification. La mise en forme, the formatting of this article is to be improved. It has to be wikified. That means that when you have an article, you expect to have links to other articles. And well, there's actually no links at all. So is it Japanese cuisine? Is it and there's no category as well. The picture are great enough. I guess it's a translation. I've seen this article before. I guess it's on my to-do list somewhere. Is it? I'm not even sure. I'm gonna look that up. Panneau des marque-pages. Chikuwa. Oh, not on my list, to list. I guess it's a translation from English or something, because est un aliment obtenu en pétrissant la chair de poisson avec du sel, du sucre, de l'amidon, du blanc d'œuf. Okay. So you're French? Yes. You didn't notice with my accent. Come on. No, because at first I thought you were German. I'm gonna say that, but then I read it and it's like, oh wait, that's French. I sound German. Yeah. Is it what you mean? I don't really. I don't really hear the German accent much. Like I don't really hear the French accent much. Even though my school teaches French, I don't really hear the French accent. Okay, I see. Yeah. Sorry. So, yeah, I feel a bit sad about my accent. No. No, you sound very French. Yeah. Now that I actually know the difference, you sound much more French.
I see. Well, my accent is not the pure French accent. I could Yeah, make that's it why I even was more confused. French. That's why I was confused because it was like, because it wasn't, because as you just said, it's not like a pure French accent. It's like, that's why I got a little bit confused. Because I make some efforts to actually speak with a nice accent. I could speak Hey, with. I'm trying to hide mine. I'm trying to hide mine. I don't recognize your accent because you. I'm not sure what I should look up in your way of speaking English. But Trust me, if I tried to read that out loud, it would sound horrific. oh, Just you mean remember when that. when you speak French, when you read French, Yeah. because you're Oh, learning I don't want to French. try. Oh God. My school teaches French, but I don't take French. It just sounds too nice, and I ruin it. Okay. If you want me to read one, you're gonna have to give me a line and like highlight it for me to read. One sentence, you mean? Yeah, just give me a sentence. I'll try and nudge, read nudge, it. because as always, on Wikipedia there's a lot of bad writing, and this one is definitely one because it's a three-line sentence, because there's no dots or period or full stop in this. So it's Yeah. It's in waiting one to go. be wikified. Yeah, definitely to be Yeah. wikified. Do they have coding in place to identify pages that need to be wikified? Yes. On the French Wikipedia, we have that kind of what we call bandeau, like on top of every article we put this. Oh, that's cool. I think the English and the Chinese one do too, but It's I haven't really different seen it shape, before. yeah. It's there's always a category. You see on the bottom, you have a category for the topic, and you sometimes have a hidden category used for maintenance. For example, you have articles missing references, citation. You have articles to be wikified. Yes, and on the Chinese one, 国语, Yeah, no, this one's much better actually. Well, it's better. Please excuse my brother in the background. He's being loud and obnoxious. No problem. But yeah, you can see that you have links. You have all sort of stuff. Do you speak Chinese as well as French, or do you just speak Chinese? Like just French, sorry. Well, I just read very, very slowly, and sometimes I don't know lots of characters, especially on Wikipedia. I should read more, I guess, but...但听到可以打点就。I can sure you're Ben. Oh, I can give you the Cantonese one. I just can't give you the Mandarin. 做法是把鱼肉泥, so you have to well, the method of making this is 是把鱼肉泥 It's like 面粉 mushed fish meat to get like blended yeah. fish meat. Yeah. and fish meat, flour, egg white. 我make太给 hot. I think you have to boil something. Yeah, yeah. Being right. You have to boil something. There's You have to boil something. Yeah. 你就煮葱葱嘅木菜上擺以後烤湯天。Oh, it's so blurry. Yeah, that's what happens when you don't practice your Chinese reading. Well, this one we know this character, right? This one. That's I don't know the Mandarin thing, but yeah, you see it a lot in Myanmar because it's in my news a lot. Just like Myanmar. Is it used for Myanmar? What do you mean? Doesn't that mean soy? It's soy. That's why I pointed this one. This one it's pronounced soy, as in small, because we don't use the other one. Yeah, they were talking about Birmanie or Myanmar. Birmanie. Oh, so I call it Burma. It's just that whenever I read it, it's in Burmese. Like whenever I read it, my teacher yells at me for saying Myanmar. It's
like it's Myanmar. It's like I call it Burma. Myanmar? Burma is the you. old name. Wu Just looking Oh, for the so Chinese page. it's got Shanghainese. It's got classical Chinese as well. Yeah. No, wrong. Yeah, this one is the Yeah. Kokge. And you also have Balamge, which is Minanhua, Hokkien. Good is Hokkien. Yeah. You also have somewhere hidden inside this. You have Kejiahua, yes. Kejia Yu. You have Hakka. Yue. Hakka. Oh, Ganyu. Sorry? So Ganyu is like how do I put this? Changsha. You know where Changsha is on a map? I think that's around there. Is it? Hunan. Hunanhua. Oh, Hunan. Is it called Kan? No, Gan is like Cantonese. Hakka. Like Gan is like Hakka, but it has its difference. It says in Fujian people speak it, so Hokkien as well. Yeah, Fujian speaks Nandong, I think Nandong. Fujian. Depends on the region. Yeah. They also speak Hokkien, I mean. That's literally Yeah, how it Hong Kong speaks Hokkien, Mhm. so it's all over the place. So Cantonese? So between Changsha and the rest? Yeah, it's like Changsha Xiang. Hunanhua. This one is, Yeah, Changsha, and then you have Gan, Hakka, Min, Ping. My favorite one I think out of all the Chinese dialects, I think is Wenzhouhua. Wenzhouhua, sure, like the Wenzhouhua is apparently like the devil tongue in China. The what? There's this joke. It says Bu Pa Hai Bu Pa Tian. It's like, don't fear the sky, don't fear the earth, only fear somebody who can speak Wenzhouhua. Ah. Oh. Yeah. I've heard that that before. one, yeah. 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 That before. That it's funny. But oh, you just joined today, right? Me? Yeah. Oh, welcome. Yeah. Hi. Welcome. But yeah, it's 天不怕地不怕，就怕人说人头话。That's it. It's just that in general the Wu language it sounds very different from So where I live, I have like a bunch of Chinese people on my street. My neighbors speak Chinese. My neighbor also speaks Shanghai-hua, and it's like, what is this? Because I speak, like I'm learning Mandarin, and I speak Cantonese. So I have like the two perspectives of like sharp, and then you have like drunken. Like my grandparents call it drunken. So. 大家好，我是上海人。 I 我 don't 从 think 小 you're 辣辣 sharing 长 your 大 screen. 的， probably not the right one. 交关地方有我小 Oh, 辰光 you 的 have to 记 share 忆。 the application for audio. You need to 小 share 辰 the 光 application. Oh yeah. sound. Right. Yeah. Gonna redo it on here. Application, this one. 老里向帮阿拉爸爸妈妈讲上海话，但是辣辣工作辰光帮学堂里，阿拉会得讲普通闲话，因为从小到大阿拉学堂里要求阿拉来讲普通闲话。但是现在辣上海讲上海话人越来越少，甚至讲交关上海人侪勿会讲上海话了。所以我希望大家侪好，让搿个上海阿拉本地个上海话可以继续个被继承或者发扬下去。阿拉爸爸妈妈基本上侪讲上海话，但是伊拉会眼其他方言，因为上海是一 Hey, I 个 have to 移民 go 个城 actually. 市， I'll 所 probably 以 join back soon. 上 But 海 I 话 have 里 to go 向会 for 得 a 有 little 交 bit. 关 Ah, no 其 problem. 他地方口音， Talk to you later. 比如讲苏 Nice 州 meeting 闲 you. 话、宁波闲话，或者讲是眼 But yeah, 浙江地方个闲 Shanghainese. 话。有种 Sounds 辰 very 光辣 different. 大家庭里向，比 Yeah. 如讲 I mean, 帮 they 阿 all 拉 sound 外 very 公外 different, 婆 but 或者阿娘阿爷蹲辣道个辰光，阿 It 拉会得 sounds 讲 all 眼 like blurred, 阿拉爸爸妈妈会得 like 帮 slurred 阿拉 together. 伊拉爸爸妈妈 But 讲眼 maybe it's just because I don't 上海 recognize 人 any 外个 of the 方言， phonemes 因为伊 yet. 拉侪是从其他 Yeah. 地方过来个。
现在交关学堂里要求小朋友侪一定要讲普 And 通 they 闲话， have 勿好讲上海话。 some kind of 所以阿拉 tone 家家个小 sandy, 人回到屋里向，侪基 very 本上勿会 complicated. 讲上海话，并 Yeah. Oh, and they call it Left left 阿拉人民 prominent. 侪觉着搿个有眼遗憾。 So 所以 yeah, 呢， only the 希 first 望 syllable 上 retained 海话 its 实际上 five 是一个老 five 好听 tone, 个 five 闲 to 话， five. 伊拉阿拉也有交关地方稀 But 缺，阿拿伊 opposite 唱出 from 来。 I try to Teochew. understand, 所以 yeah. 讲，如果讲侬好学 But 上海话， yeah, 侬会得发现， complicated. 里向有交关勿同个感觉，帮普通闲话之间有交关勿同个感觉。当然，上海话帮苏州闲话还有杭州闲话、江浙地方个闲话侪比较像。所以，侬如果学好上海话，我相信侬也好听懂苏州闲话啊，宁波闲话啊，交关地方个闲话。当然，上海本地也有交关方言，比如讲南汇闲话、奉贤闲话、金山闲话。 Yeah, that's interesting because it sounds Chinese, but you just can't understand what she's 川苏 saying. 闲话，伊拉侪是勿一样个。侬如果帮一个川苏人讲奉贤闲话，伊拉可能听勿懂。实际上，听不懂，对勿不起。要看上海地方老小，实际上也有交关地方交关勿同个口音。 But yeah, interesting one. But yeah, there's a lot of example of Chinese languages. Of course, Wikitong, a project where they work with language community to actually record and even develop, think about language preservation. And there's I think a lot of Chinese languages in it. This should be a category, I think. People from... There's no group for Chinese languages? I guess we have from Eurasia, and then you'll have to find in the list. But there's actually some Wikipedian median who have participated to this. They were with us. Oh, that's cool. At Wikimania 2019. We actually met those two people, and the last one. There are 3 people who went there, and yeah, they recorded Mahuton, who speak language from Benin. Yeah, from Benin. And yeah, you can actually recognize the Wikimania Stockholm. Hopefully, you'll be able to go in a few years. Yes, at some point, maybe. And of course, contrary to many countries in Europe and Western world, he speaks many languages, because that's what happens, because many different community mixed, and yeah, he just speak other people language. You also have Zita speaking Twi from Ghana, who is also a Wikimedia. From from Ghana. But yeah. And also, yeah, I was actually... Can you actually see my shadow here? Because I was actually in the room when they did this recording of Igbo language. Oh no, No. Can't hear it. Maybe if you zoom in, no, you're still Not- sharing the application on the Wikipedia page. Ooh. Arrêtez le partage. This one. Because I guess I opened too many windows. But yes. Are you in there? Yes. Yeah, I was in the room when she recorded this. Very expressive is this person. the friend that you're helping with the wiki work? No, not With at the all. recordings? Nah, Oh different no, person. your friend is doing some recordings, right, of in African language. It was Serir, and it was my colleague. Cool. From Senegal, and she's from Nigeria. Wow. And she speaks Igbo language. But yeah, it was nice to actually see this. And they actually asked me to record there too, but I was too shy to actually record it. Oh. But we can still send a submission to them. So maybe one day we'll submit one.
Ty will do it. Yeah, definitely. Well, you can always contact Wikitongs to actually send our. I think they are now a partner with the Wikimedia Project Foundation. But yeah, good memories. It was nice meeting those people at the project. Yeah, look. There was also Ingrid who did something presentation about Aboriginal languages. Ramzi Minangkabau. I've got a friend who speaks Minangkabau and actually met him. The same period. And yeah, that was very, very interesting to meet those people. You can actually see that there's Wikimedia chapters from Indonesia who participated to Wikitong. But indeed, a lot of stuff to do, a lot of work to do on project. And yes, we have this page. It's Jikwang He, I guess. It's a fishbowl, but in the shape of, yeah, fish sticks. I wonder if it's a translation from another language, but let's see. Too many page open. Stress me out that I have too many page open. All right, one page. There's still some left. Okay, we're done with closing pages. I have to go, Antoine, but thanks for streaming again. No problem. Talk to you later. See you. Bye. So yeah, we have this to work on Shikua. Tu as ajouté le Wikidata, that's why. All many Wikinings, I guess. Ça vient de là, hein. Français, English. Je me demande où il a traduit ça quand même. Ouais, comme est un aliment obtenu en pétrissant de la chair de poisson avec du sel, du sucre, de l'amidon, du blanc d'œuf. En l'enrobant sur des bambous et en faisant cuire au four à la vapeur à l'eau. J'ai l'impression que c'est du chinois en plus. Parce qu'il y avait exactement écrit ça en fait. Let's see. Oh no, steamed or broiled. Wrapped around a bamboo stick. Cuire au four à la vapeur ou à l'eau. À la vapeur ou à l'eau. Parce que là, ça le dit pas, tu vois. Steamed, broiled, ok. Oven. Steamed. Mais en chinois, il y avait marqué un autre truc en fait, c'est ça qui est marrant. Ah non, il n'est pas marqué ça en fait, il est marqué... Non, c'est pareil. Non, là, il n'y a pas de mention de métal. Donc ça peut pas être ça non plus, hein. Source. On va trouver d'où vient ce truc. Where does it come from? Well, maybe they translated from Japanese. Way too short for that. And the explanation is not exactly here, so... Alors, on ouvre les paris. Est-ce que c'est l'anglais? Chair de poisson avec du sel, du sucre, de l'amidon. Il a pas cité le MSG, glutamate. Ça m'étonne qu'il ait pas cité, tu vois. Les gens qui font des traductions et qui disent pas d'où ça vient. So annoying. Peut-être, hein. Non, je pense pas qu'il serait allé chercher une langue aussi. Ah, en plus, ça commence pas par Makanan Jepang. Mais enfin bon, ok. Chikua, c'est parti, hein. Chikua. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui se disent sur internet? As always, cross-referencing stuff. Chikua. Une sorte de surimi, hein.
Oops. Flight. Nope. Books. Is a tube-shaped surimi seafood product. Kamaboko. On a déjà une page en plus pour Kamaboko. Ah mais c'est celui, ok, donc oui on est toujours sur de la chair de poisson. Chikoa Manufactory. On a quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait des sources sur ces autres articles? Ça rappelle une sorte de pâte de poisson qu'ils mangent avec de la bière à l'apéro. De toute façon, ça se mange avec tout. Hein. Comme ça, peut-être? On le voit là, qui est là. De l'œuf du daikon. Konnyaku. Ah, des nerfs de bœuf. Gukeng. Il a aussi créé un doublon, si ça se trouve, c'est là et on est là aussi. Poisson, fromage. Tu manges du poisson avec du fromage, toi? Un doublon? Chikou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rouleau de pâte de poisson. Est-ce qu'on a une... Konnyaku. Ouais, c'est le truc un peu gélatineux. Konnyaku, je suis pas super fan. Hein. On va chercher. Déjà la plante elle est bizarre. Je crois que c'est un petit peu phallique. Hein. Et en plus... c'est les tubercules qu'on mange. Très joli tubercule. C'est encore plus Et ensuite... What are we looking at? Konnyaku. Some kind of plant-based gelatin. You can make a noodle of it. And it was the original plant. So this is the plant. Amorphophallus, of course, because cognac. And this was the root. And you can actually make noodles out of it or jelly. Like this. I think I've seen it in the store before, actually. You've never seen the plant before, or the food? No, I think I might have seen one of those roots in a store before. In what? One of the roots. This root? Giant bulbs that you showed? You can make, food out of it. Cognac. You can cut it. And dip it. What else? Tamakonyaku. So are we just looking at foods? Changing your... Yeah, we switched to another topic. I don't mind. But yeah, Konnyaku, I've tried it before and not my thing, definitely not. So Wait, do you speak Japanese? So, what? Do you speak Japanese? Why? No. Because you keep saying cognac and you keep saying it's konnyaku. Konnyaku. And the only time I ever hear ku, like that kind of ku at the end is when I hear people speak Japanese. Konnyaku? Not sure. Here's a page. Cognac.
But yeah, definitely noodles with two dark spots. Not liking this. Okay, so it's one type of surimi. Kamboko. So you have 3 types. Okay. Surimi à frire. 某某某某，我无知，我个超照明是谁给？谁给？Intéressant. On explore un petit peu. J'ai jamais su on pouvait faire ça. La prochaine fois que vous achetez des coréens, c'est ce qu'il reste à faire. Peut déjà vous se passer. Save at 18. Speaking French. I got that. Oh, that picture's high quality. Yeah, Yeah, definitely it's high really quality. But yeah, you can fry it. I've never seen it fried before. Never seen before, and actually learned that Japan is the main product. And yeah, consumer of surimi. The first being surimi à frire, so fried surimi, so fried fish meat. Ooh. But I was like, but I've never seen it before. I know the other shape, like boiled, and you can use it as topping or something like that, or this one. I can imagine like cooking with it, like putting it in soup or in small. But the first one was fried fish meat. Interesting. So yes, indeed, there's lots of fried sashimi, surimi, not sashimi. Interesting. Oh, I want to try something. So would you mind if I screen share something? You want to share something? Yeah. So there's this cool. So this cool thing that you can do. Hold on. I know where to. No. Okay. Don't. So there's this thing you can do, and if you play around with your computers enough, you can actually change the font for the Chinese. Change the what? You can change the font for like the computer generated font for the Chinese. And in my opinion, you can find a much better looking font. That's all. Okay. For the whole computer? I have a meeting soon, so I might have to leave soon though. Well, you can also change it for the browser, but don't see that many Chinese characters anyway. But Chikama, we don't have any pictures for that. C'est ça que tu parlais, un poisson et fromage. Je sais pas. What? Cheese kamaboko. C'est du surimi avec du fromage. Chikama. C'est Loulou Derp qui en a parlé, hein, je ne suis pas responsable. What? Chikama, what? Kamaboko and cheese. C'est ça que t'as acheté? You bought this? You went to Japan and you ate cheese and fish meat? What? That's a bit weird. Et alors, c'est des bons?
pose la question. Ah, c'est aussi Takosoda. Donc on a voyagé dans l'avion. J'ai peur. Attends. Kamaboko cheese. Ouch. T'as vu du loupia? Loupicia. Tu l'as vu toi? Avant c'est ça? Ici? Non. Lupicia. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre là-bas? Lupicien. Maison de thé. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ah, il y a un thé qui s'appelle Kamaboko. Ah, Kamaboko tea. Thé de cerise. Oh, pourquoi mettre des goûts au thé? Ta, ta, ta. Toujours de trouver. Coria.ch. Mais ok. J'étais là-dessus. Loupi. Je vais voir quel genre de thé ils avaient. Ya. C'est Odicha. Ouais. C'est une boutique? Boutique. On va l'explorer. Oh. Ryokan. J'ai l'impression qu'on doit en avoir déjà mangé. Ah là là, Ryokan. Moi, je veux voir ce qu'ils ont en thé noir. Ah non, arrêtez de mettre des parfums, mon dieu. Oui, j'accepte de prendre un peu de thé noir. Qui soit pas chinois. Thé indien, un thé noir indien. Le Poséidon. Poséidon. Thé noir d'Indonésie. Oh, Indonésie, c'est exotique. Fruits marinés, miel. Oh là là. Ça fait un peu peur. Allez, j'ai le temps de regarder. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres trucs intéressants? What kind of tea? Je vais voir s'ils ont thé chinois. Si c'est du Longting. Euh, nature. Il n'y en a que trois. Bon, Mutan, oui, c'est classique. Wenshan Oolong, oui. Formosa aussi, c'est un peu classique. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Je suis profondément déçu. Moi, je suis plutôt un adepte de thé de Chine. Paris. Je pense pas qu'ils aient un site internet. Ah, mais Endora, mais ça a fermé ça. Fermé définitivement, bah oui. Euh, Je pense pas qu'ils aient un site internet. Yamcha. C'est eux là. Eux, ils ont pas de site internet. Et c'est très intéressant. Yamcha. Voilà, c'est avec ça qu'on parle. Taronpao, oui. Ça j'en ai d'ailleurs, j'aime pas trop. Mais des oolong, oui. Des perles de jasmin. Puis ça doit sentir bon pour 26 €. 4 rue Sauval. Est-ce que ça peut être ça? Mais ça doit être. Je vais regarder quand même par curiosité pour savoir où est-ce que c'est. Je dirais peut-être. Louvre-Rivoli, ok. Quartier des Halles. Ah, mais c'est. Ah, mais oui, ok, donc on sort de Châtelet et ces gens-là. Là. Ok. Ça qu'on n'a pas Google Maps ici. Yamcha.
Très bien, bah, ça j'accepte. Puis ils ont vraiment marqué thé rouge. Oh, ils ont des thés jaunes. Ça, le petit jaune. Ah, ils se font aussi des pao. Moi je veux du thé jaune. Le thé jaune c'est rare. Huang Xiaocha. Ça s'appelle littéralement jaune petit thé. Ils ont un salon de thé. On va encore se brûler les doigts hein, comme la dernière fois. Je crois qu'on y était allé, non? C'était pas brûler les doigts. Parce que le kung fu cha, il faut chauffer tous les équipements avec de l'eau bouillante. Donc, tous les ustensiles. Et ça brûle un peu. Mais oui, on se fera ça dans le futur, lointain. Quand on sera tous vaccinés, ce sera la fête. Souvenir, souvenir. Ah, oui, c'est longtemps, hein. Mais quoi, il y a plus de 10 ans, comme cette vieux. Hein. Je suis sûr que la Loulou d'Herbe, il parle de Chiscamo Boko, mais je suis sûr que ça fait il y a plus de 10 ans aussi. On est tous vieux maintenant. Faut pas trop manger, c'est un peu écourant. Ça a quand même déjà une année, hein. On sort plus. 1 year. Lockdown. Can't go out to buy tea. I'm actually out of tea. Ouh, des feuilles de thé. Là, ça écrit feuilles de thé. C'est pas ça. C'est pas ça, thé de Shinbia. Ah, mais c'est eux justement. Effectivement, ils ont des très bons thés. Chez eux aussi. Moi, c'est ici que je m'approvisionne. Et c'est Hainanjen, c'est des gens de Hainan. Et ils vendent des thés. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Ah oui, ça, on était censé améliorer un article. J'ai pas trop d'humeur en fait. Je peux le wikifier, tu vois ça. Regarde ce que je vais faire du travail que tu me donnes, Félix. Je le prends, hop, je le drop dans la pile de liste et il va tout en bas. Il va là. Juste après journée du mouvement pour la langue et après culotte de viande. Bah, Loulou Derp, tu nous montres ton passeport vaccinal et on va boire un thé. On se fait un truc. 8 € la tasse, ça le fait ou pas? Bah, je vais wikifier ça déjà. Le chikua est un aliment obtenu en pétrissant de la chair de poisson. Avec du sel, du sucre, de l'amidon. La prochaine fois, bah, la prochaine sortie wiki, on fait ça. On va tous dans un salon de thé. On se fait une expérience olfactive. Amidon. Voilà dessus. Hein. Amidon. Blanc d'œuf. J'en ferai pas plus hein, cette fois-ci. Blanc d'œuf. En l'embourbant sur des brochettes de bambou. On a ça, brochette de bambou? Non, là j'en étais sûr. Bambou. Ou de métal. Bon, métal je fais pas. En forme de bâton et en le faisant cuire au four à la vapeur ou à l'eau. Je sais pas si je le mets vraiment. C'est cuisson à la vapeur, c'est ça? Et des fois j'hésite à mettre des liens pour ces trucs, mais bon. Bouillie. Cuire au four, je sais même plus si on a un lien pour ça. En fait, on n'a pas de baked comme mode de cuisson. Bah. Voilà, déjà j'ai mis des liens. C'est pas beaucoup déjà à demander. Ah là là, je pourrais mettre au moins le nom en japonais. Hein. Chikuwa. Ça? Je me souviens même plus du modèle pour le japonais. Chaque fois c'est toujours compliqué d'utiliser ces modèles. Alors, japonais. Comment ça s'utilise? Oui, c'est bambou en plus. C'est ça qui est marrant.
Bah, en même temps, c'est normal que tu le connaisses. C'est le caractère dans ton prénom. Prénom? Un de tes caractères dans ton prénom. C'est le dernier caractère dans ton prénom. Tac, tac, tac. Texte. Exemple, lune. Texte original en kanji. Bah, c'est ça. Ils sont pas ajoutés. Transcription. Bah, y a rien de spécial, hein, donc non. Extra. Texte. C'est où que je mets ça en fait? Je mets pas. Kanji. Peut-être avec titre. Je mets ça comme ça. Ah, mais ça met déjà les parenthèses tout seul. Hop. Ça marche ça? Donc oui, ce caractère, c'est bambou. C'est très important. Oui. Discrupt. On dirait les pattes de... Attends, faut que je... faut que je m'entraîne dans mon gardic phone pour le futur. Je suis pas censé pratiquer ça, là. Regarde, on dirait un poulet. Comment on va faire ça? Oh mon dieu, horrible. Mais c'est marrant, on dirait des pattes de poulet. Ils ont mis ça, c'est des bambous. À cause de quoi, les racines? C'est peut-être les racines du bambou qu'ils ont voulu représenter en dessinant ça. Et c'est devenu ce caractère. Ou les feuilles. Ah ouais, peut-être juste les... Ouais, mais c'est pas à l'envers. Regarde, il l'a mis à l'envers. Comment ça se fait? Le caractère représente le bambou végétal dont les rameaux ne sont pas dressés. Comme. Mais pendantes. Donc ok, donc ici, effectivement, c'est les ramifications, là, elles sont... Ça, c'est herbe, parce que tout pousse comme ça. Mais bambou, par contre, les tiges, justement, elles sont pliées, comme ici. C'est pour ça qu'elle a choisi cette image. Et les ramifications, elles tombent. Et on n'a pas mis le prononciation en... Wow. Quelqu'un a voulu importer, mais... On est toujours sur la question, est-ce qu'on les met comme ça ou pas? Ah, qui a mis ça comme ça? J'espère que c'est pas moi, hein. Il a mis toutes les prononciations de toutes les dialectes chinois dans le même. Ah, c'est pas long, je sais. Je sais que c'est lui. Alors, attends, je vais mettre ça à côté, hein, parce que c'est pas bien d'avoir trop de mouvements dans une page. Tout le caractère signifiant bambou. Très bien. Et rien. Ils l'ont mis. On l'a mis. Oui, je sais pas qui l'a mis. Je pense que c'est Popolon qui l'a mis aussi, hein. Je sais qu'il a fait un travail sur les sinogrammes. C'est toi? Attends, c'est toi qui l'as mis? Sérieusement? Je veux voir ça. Moi, je vais wiki blame, hein. Je veux savoir c'est qui l'a fait. Rechercher l'auteur d'un passage. Ah, j'allais wiki blamer, mais oui, c'est toi. Enfin, c'est un bout de toi en tout cas. C'est la partie rigide de toi? C'est le bon bout? Désolé, il est tard, hein, j'ai pas bu de café de out depuis très longtemps, non. Mais oui, donc c'est le bambou. Tchouk, avec un sac, donc c'est ton aigu. C'est ça qu'on a dit qu'on travaillait là-dessus un jour. Euh, Le bambou. Voir aussi tendon, voir aussi multitude de bambous. Moi je suis ça. Comment ce caractère a pu donner multitude de bambous? Ah, il n'y a pas d'explication. Trop déçu. L'Inde. L'Inde, c'est le bambou. Très bien. Interesting. Chikou, bah je le laisse comme ça, tu vois. Phoenix. Tu te débrouilles. Moi, je pourrais mettre au moins les catégories. On va mettre
pas mettre des catégories là-dessous. Ah, voilà. Là, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on le met dans cuisine japonaise? Évidemment, ça c'est toujours les catégories, hein. On est comme d'hab. C'est la fête. Est-ce que c'est un ingrédient de la cuisine japonaise? Est-ce que c'est un plat japonais? Est-ce que c'est un sashimi? Technique culinaire, type de cuisine japonaise, style de cuisine. Je pense que je vais le mettre dans ingrédients. Poisson? Poisson, produits manufacturés, ingrédients. Les gens qui fait des drôles de catégories, hein. Produits manufacturés, ingrédients de la cuisine japonaise. Ouais, parce qu'ils ont mis kamaboko ici. Donc moi je le mets ici. Produits manufacturés. Ok, donc on met ça. Il n'y a pas spécialité à base de poisson? Ouais, il ressortira un jour, hein. Ils ont mis 2 fois. Poisson de la cuisine japonaise. C'est pas un poisson, c'est du poisson. Moi je voulais mettre spécialité à base de poisson. Peut-être que quelqu'un travaillera dessus avant, hein. Ah, j'ai écrit catégorie avec un accent. Attends. Mixed English and French. Catégorie. Spécialité à base de poisson. Voilà, on le met ici. Hop, une petite catégorie supplémentaire. Et c'est OK. Donc maintenant il est cuisine japonaise. Produits manufacturés de la cuisine japonaise. Ça aussi c'est OK. Vous pouvez le mettre un par un. Je crois qu'il fallait appuyer sur le plus, mais j'ai pas utilisé. Voilà, maintenant il est au moins dans une catégorie. Ça c'est la première étape de la wikification. La deuxième étape qu'on pourrait faire, c'est trouver Chikuwa en texte et essayer de mettre des liens rouges. Enfin, justement, ne pas mettre des liens rouges. Alors, pour trouver Chikuwa dans le texte, on met une petite tilde et on met Chikuwa. Et on peut chercher le texte. Chikuwa. Donc, chou farci en rouleau, Chikuwa. Peut-être ici. Peut-être ici. On peut mettre aussi du miso au lieu de mettre du fromage. On peut le mettre ici. Sa nourriture préférée est le chikuwa. Ok, ben on peut le mettre ici. Il y a vraiment des endroits insolites, hein, pour le mettre. Alors, sur Oden, le pot-au-feu japonais, une sorte de nabe. Très bien. Teuchiku. Ah bah il était déjà là, donc il y a déjà un lien. Ensuite, ici, chikuwa. Il y a déjà un lien. Parfait. Surimi. Il y a déjà un lien. Parfait. Personnage de Senran Kagura. Chikuwa. Là, on peut mettre que sa nourriture préférée, c'est le chikuwa. Je sais pas qui c'est, mais il aime en manger. Alors, les liens, c'est avec les chaînes. Et hop, un petit lien. Wiki, lien interne. Bon, je fais pas les infobox. Les infobox de nourriture, c'est trop compliqué. Tu veux vraiment que je fasse une infobox? Ok, on va la faire après. Alors moi, j'ai pris un template d'infobox pour les plats sur ma page d'utilisateur que j'utilise comme boîte à outils. Donc c'est juste ici. Mais comment on fait pour la trouver? Et bah, il y a un projet qui est consacré à ça. Si on tape projet cuisine, ça nous emmène vers projet alimentation et gastronomie. Ah, on peut enlever cette barre maintenant, trop bien. Et sur ce projet... Ah tiens, le début a été refait par Color, n'est-ce pas? On va devoir trouver... Je vais réduire les champs. Il y a en fait des patrons là-dessus.
Prendre connaissance, créer des modèles d'articles. Et là, on peut leur piquer ça. Infobox, mais. En fait, j'aime pas trop mettre des infobox, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Idées d'articles, ébauche, gastronomie, cuisine. Il y a mon nom ici. Cuisine de l'Extrême-Orient. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Donc là, on a la catégorie des articles. Il y a énormément d'articles qui sont en ébauche d'importance faible. Ceux sur les articles sur lesquels on devrait travailler, c'est les ébauches d'importance élevée et les bons débuts d'importance élevée. On ira acheter un œil après. Et moi, je vais donc utiliser ce template de mai. Alors, pour les manufactures. Moi, je copie ça. Classement tricolore. Je sais pas ce que c'est. C'est très moche. Ils auraient dû le mettre en inline, mais bon. Est-ce qu'on les aide à faire ça? Est-ce que c'est parce que quand ils ont modifié le code, il s'est fait en... Voilà. C'est parce qu'on aurait dû mettre prêt en fait, on n'aurait pas dû mettre code. Ça permet de mettre la mise en forme pour que ça prenne en compte les retours à la ligne. Prévisualiser. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on qu'on l'insère généralement. Il m'a pas laissé mettre un commentaire, mais bon. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je pourrais très bien le faire en visuel, hein, d'ailleurs, ça marche tout aussi bien. Donc c'est cette boîte qu'on va essayer de modifier. Qu'on appelle une infobox. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre? Un accompagnement? Non. Un autre nom? On peut mettre le nom japonais? Je vais mettre ça comme ça à droite. Ça à gauche. Son autre nom, c'est son nom. Ah non, et je crois qu'il y a une case pour les noms natifs. Non? Non. Autre nom. En japonais, ça compte. Euh, Classement tricolore. Qui a créé ce truc? J'en veux pas de ça. Classification, je pense pas qu'il y ait une AOC Chiku, hein. Créateur, je pense pas qu'on ait le nom. Date, il n'y a pas de date de création. Accompagnement. Je sais pas avec quoi on mange. On peut mettre l'image. Faut mettre ça sans le nom du fichier, enfin sans le file. Faut prendre juste ça en fait. Ingrédients. Ah, c'est là qu'on s'amuse un petit peu. Chair de poisson, sel, sucre, amidon, blanc d'œuf. 156. Faire les E dans l'eau là. Et on a tout. Lieu d'origine. Japon. J'ai pas osé crier plus fort parce que ça me fait un peu peur. Japon, légende. Chikua. Non, j'arrête avec les gens parce que j'ai l'impression d'avoir écrit 5 millions de fois. Le nom. Bah, pas besoin de le mettre. Place service. C'est un ingrédient. Température. Chaud ou froid. Variation. Kamamboko. Surimi. Hop. Là, on est déjà pas mal, hein. Autre nom. Chikua, Japon. Et les ingrédients. Du coup, ça, cette image, on peut l'enlever. Enlève-toi. Je crois qu'il y a un bouton dans avancer ou un truc comme ça, non? Changer d'image. Il me propose des trucs trop bizarres. Que j'ai rajouté en plus. Donc, pour le supprimer, on va faire ça. Non, on fait ça. Supre. On allait finir par trouver. Merci, Félix. Voilà. Et après, si jamais je me fais incendier parce que j'ai ajouté une infobox, guerre à toi, hein. Je te retrouverai un jour. Donc, on est là-dessus maintenant. Putain, c'est énorme, la police.
Chikua. Puis ils ont mis les mêmes images que tout le monde, là. On aurait pu chercher un petit peu des choses un peu. Comme d'habitude, on arrive là-dessus, hein. On arrive au diaporama time. Diaporama. Moi, je veux un Chikua, s'il vous plaît. Ok, next. Ça, c'est du Asahi. Pourquoi c'est dans Chikua? Est-ce qu'il est ici? Il y a du riz, il y a umeboshi, donc la prune salée. Et du konnyaku. Arrête avec le konnyaku, j'aime pas ça en plus. Des tempura, j'imagine. De l'œuf? Tu vois, regarde. Ochazuke. Ah oui, le riz où on a mis du thé dessus. Après, tu m'étonnes, après, ils mettent clé le genmaisha. Ça, je t'en souviens, je pense, peut-être. Il y a un thé japonais qui est au riz grillé. Et ça, ça j'en ai fait boire à certaines personnes ici. Genmaisha. Machen. Genmaisha. Tu t'en souviens de celui-là ou pas? Note. Le thé au goût de riz grillé. Qui, étrangement, a exactement le même goût qu'un plat vietnamien que j'ai toujours mangé. Le Cangjie. Quelque chose comme ça. Je sais plus si on a une page là-dessus. J'ai pas l'impression. Je vais aller chercher tout de même. Le riz, ce trésor là. Alors, avec du riz. Comme tam. Ah, c'est comme tam qu'on a choisi comme nom. Pourquoi pas? Parce que là, on est sur une assiette classique de comme tam avec du riz sur lequel on a mis un œuf sur le plat, sur lequel on a mis des pickles de carottes et de radis, du concombre qu'on a un peu décoré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un morceau de porc, d'échine, j'imagine, grillé. Un peu de. Un petit mélange de viande, de poisson, peut-être même. Viande de crabe. Et surtout, quen de porc avec la farine de riz grillée. Et du coup, ça, cette quen à la farine grillée, ça a exactement le même goût que ce thé. Et ça m'a beaucoup perturbé. Et j'en avais fait boire à Nat et il me semble on avait discuté. Mais j'en ai pu acheter, plus jamais, parce que je trouvais ça trop bizarre. Que ce thé ait un goût de plat. Du coup, t'en manges? T'en as déjà mangé du com tam? Enfin, justement, le truc là. Je sais même pas comment ça s'appelle spécifiquement cette couenne de porc. Comment ça, vous aimez pas ça? Vous aimez pas la couenne de porc un peu qui fait des sortes de. Qui fait des sortes de vermicelles. Attends, pourquoi je vais sur pourquoi je vais sur Google quand je pourrais aller sur Commons pour aller trouver des photos? C'est parti, diaporama numéro 2. Ça fait une liste de diaporamas à faire, hein. Oh, ils ont que ça. Aïe. Pas la couenne bizarre en film. Comme ça, là. Comme ça, là. Avec un peu de mortadelle. Du coup, toi, tu fais partie des gens qui prennent que la, que la mortadelle. Je sais pas si on peut trouver des photos de la préparation. Parce que chez moi, en fait, là, quand tu le vois dans le commerce, dans les photos sur Internet, souvent c'est déjà mélangé. Tu vois, ils ont mis de la couenne. De la couenne un peu bien, on dirait des tripes limite. C'est trop bizarre. Tout, 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 tout. Parce qu'en fait, chez moi, on les garde séparés. Comme ça, si tu ne veux pas de couenne et que tu préfères manger de l'échine à l'ail,
tu peux juste prendre l'échine à l'ail et la mortadelle et ne pas prendre de vermicelle de Quen. Je commence déjà à avoir la dalle. Mais ouais. Tu vois, là c'est mélangé, on est bien d'accord, hein. Je le vois ici. Étagère avec lardons. Toujours les lardons. Ah, mais c'est ça, Bicha. Sébastien Bach. Je t'avais Bicha et là, j'ai trouvé Sébastien Bach. C'est magique quand même, Internet. Euh, Tu vois, on est sur le mélange là. Là, il y a juste. Ah, c'est ça. Regardez-moi ça. Post Facebook. Donc, on est effectivement sur petit décryptage de l'image sur de l'aquanopore. J'en ai d'ailleurs dans mon placard. J'ai un peu trop de trucs dans mon placard quand même. Aquanopore en filament. C'est ça. Qu'on a fait tremper dans de l'eau. Oula. Oula. Non, c'est pas frites, justement. C'est juste. Re Devine sur quel sujet on a réussi à swap. Ça finit toujours par parler de bouffe. Donc ici on est sur de l'aquanopore mélangé avec euh, de l'échine parfois, parfois de la mortadelle. Donc là on est sur de l'aquen qu'on vend en sachet déshydraté. Il y a juste à l'humecter ensuite. Tu peux déjà la consommer comme ça. Bon, ça n'a pas de goût, hein. Donc on rajoute généralement un peu de sauce soja et de farine de riz grillée. C'est pour la texture. C'est comme une sorte de truc un peu. C'est de la quen, tu vois. 100%, ça c'est 100% quen, tu vois. Si tu fais partie des gens comme moi qui aiment bien la quen sur le jambon, bah là c'est 100% quen. Avec ça, ils rajoutent de la mortadelle vietnamienne. Bon, ça c'est le nom commercial qu'ils ont trouvé, hein, mais ça ressemble à. Je suis triste qu'ils ils ont même pas pris une photo de Tchal ou emballé. En fait, ça ressemble à une brique comme ça, verte. Je, je vais trouver, je peux trouver une meilleure photo que ça. C'est ça là, c'est vendu en paquet comme ça. C'est une sorte de saucisse en fait. C'est une sorte de cervelas. C'est un peu la texture de cervelas d'ailleurs. Tchal ou. T'as dû voir ça au temps frère ou n'importe quelle épicerie asiatique. Il y a tout un rayon où c'est rempli avec toutes les marques possibles. Bah t'aimes pas la couenne, bah là ça c'est pas pour toi. Rentrez chez vous les gens qui n'aiment pas la couenne. Et souvent on prend juste de l'échine. Attends, je cherchais comme tam. Miss Tam. Je suis sûr qu'elle a la recette. Index de recette. Tu peux faire le poulpe. Un jour, non, la fameuse tielle sétoise. Pour toi alors la tielle sétoise. C'est un peu long, c'est ça? Ah, ça va être tellement long. Bon, tant pis. Bistam, en même temps, je risquais. Tant pis. En tout cas, oui. Du coup, ça se sert avec du riz. Là, c'est ce truc. Quen plus cervelas plus échine à l'ail. Avec le riz. Le tout arrosé de sauce nokmam, comme pour les nems. Et tu peux faire des assiettes bien mastoc avec ça, hein. Bon, après, faudra toujours chercher les légumes qui sont quelque part sur l'assiette. Et donc, ce truc-là, cette quen à la farine de riz, ça a exactement le même goût que ce thé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais. Du coup, j'en bois jamais de ce thé, hein, parce que c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'on cherchait? Bah oui, bien sûr. Non, c'est comme philosophie sur Wikipédia. On finit toujours par parler de sauce de poisson. Bon, la sauce de poisson, c'est la vie, hein, cuisine vietnamienne. Le. Le. Comment on appelle ça? Le nok cham. Ce mélange dilué de sauce
de sauce de poisson. Infini usage, tu peux tout tremper dedans. Et voilà. Donc on était là-dessus parce qu'on avait vu du thé. Enfin comment il s'appelle ça? Ochazuke. Du riz avec du thé chaud. Et notre fameux ingrédient mystère. Bon, je peux peut-être en faire une galerie. Hein. Ah, allez, c'est parti. Faire une galerie de Chikua. Au lieu de le mettre comme ça qui se balade tout seul. Ah, c'est une version. À la place, je vais mettre une galerie photo. Ça occupera un peu plus d'espace que d'une petite pauvre photo triste. Comment on fait pour insérer une galerie Galerie. Et là, on va chercher les images une par une. Donc moi, je veux bien qu'on rajoute celle-ci. Chazuke and simmered. Parce qu'il y a ce fameux ingrédient mystère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça l'a rajouté. Légende. Oui, je sais qu'il faut en mettre une. Je vais mettre ce qui est à gauche. Ah oui, c'est parce que j'ai mis les crochets pour mettre un lien. Donc on est sur Ochazuke. Servi avec du Shikuwa. Mais en italique parce que c'est du japonais. Image suivante. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore d'autre comme... Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le Chikuwa? Pour en fabriquer, très bien. Je me demande comment ils mettent la pâte, hein, genre. Très étrange. Bon, cette photo, elle est pas super excitante, hein, donc je vais pas la mettre. Celui-là, c'est celle qui a servi en fait dans la boîte, dans l'infobox, donc je l'utiliserai pas. J'imagine que c'est un endroit où... Non, c'est juste que le village, il s'appelle Chikua. Très bien. Là, c'est marqué Chikua. Chikua. Acheté. Très bien. Un emoji avec un Chikua qui est embroché. Très bien. C'est encore plus étrange. Une boulangerie. Et c'est marqué Chikua. Oui, bah ça. Et on avait déjà les autres photos. Ah, ça je veux bien. Des photos où on a fabrique. Ça, c'est toujours un peu précieux. Fabrication. Production. Non, c'est fabrication parce que j'ai l'impression que c'est pas très mécanique. Hein. Enfin, c'est pas une usine. Alors, ils le font très lentement. Hein. Fabrication de Chico. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme image intéressante? C'est du Chico, ça? Je vois pas. Je sais pas le reconnaître sinon. S'il a une autre forme, s'il est à l'intérieur et frit. Ça rappelle un peu le gâteau à la broche, hein, étonnamment. Alors, attends que je te rajoute cette photo d'abord avant d'aller partir en quête du gâteau à la broche. Je vois où tu vois le parallélisme. Tac. Alors que veulent-ils nous dire en japonais? Non, c'est de la chair de poisson. C'est une sorte de surimi en fait. Non, c'est oden. Servi avec du shiko. J'arrête de mettre shiko dans toutes les phrases. Parce que j'ai l'impression de l'avoir dit tellement de fois déjà. Faut que je le mette en italique, sinon la spécialiste que je connais de typographie, elle va me taper si elle voit que je mets pas des italiques sur les mots étrangers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un zoom beaucoup trop proche. Attends, qu'est-ce que...
Attends, c'est un mélange de Knacky et de Knack avec des Chihuahuas? Celui-là, je dis non, hein, c'est trop bizarre. C'est un peu décoratif, mais en fait, des Knacky comme ça, moi, ça me fait pas trop envie. Osaifu Keita. Ok, on paye. Très bien. Et là, j'imagine qu'il y a du Chihuahua. Chihuahua. Ouais, c'est ça en plus. Bah, je vais pas mettre celle-là, hein, photo commerciale, c'est bon, on a vu. Pour changer, on pourrait peut-être mettre celle-là, hein, comme photo. Bon, après, c'est un peu bizarre, en fait, l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan. C'est un peu genre... euh, c'est un peu genre, on est dans un coin paumé, on fait griller des... Ok... Ok... Dans les Oden, c'est où on met plein de trucs mélangés, très bien. Oh, ils ont mis des petits morceaux de concombre dedans. Très bien. Ah, essayer un peu de varier les images, hein. Chikua garni de concombre. Ça doit être pas mal, hein, n'empêche l'été en apéritif. Alors, est-ce qu'on peut recadrer? La réponse est oui, effectivement. Et c'est peut-être l'occasion de le faire, hein, tu vois. Alors, je sais qu'il y a un outil pour ça. Est-ce qu'on peut utiliser le crop tool directement aussi? Euh... Ouais, c'est ça en plus. Attends, je vais me connecter. Je le mets dans mon autre fenêtre, 2 secondes. Attends, il veut pas se mettre dans l'autre fenêtre. Non, faut juste cliquer sur accepter. Accepter. Autoriser. J'autorise. Il y a quelqu'un qui a créé un outil en fait pour recadrer. Donc tu as juste à choisir l'image, activer l'outil et dans la barre à gauche, pardon, dans la barre à gauche, tu avais Crop Tool, Crop this image. Donc comment on ajoute un gadget, c'est dans préférences. Il doit y avoir un gadget ici. Crop, il est là. On coche, on enregistre, il faut avoir un compte. Et ensuite, hop, c'est parti. Je veux que ça prenne cette forme. Et même comme ça, le cadrage, il est pas évident. Je vais prendre un peu de décor pour pas que ce soit trop centré. Comme ça, peut-être. Va être un peu équilibré la composition, c'est ça? Faut utiliser les carrés. Je vais mettre au centre, comme ça. Pas mal, hein? On va enlever toute la zone un peu bizarre, industrielle. Si on est là-dessus. C'est pas mal. Et ensuite, on peut upload as a new file. Parce qu'évidemment, on peut overwrite. Mais comme c'est pas moi qui l'ai chargé, je préfère laisser l'original comme ça si jamais quelqu'un veut. Techniquement, l'original il est toujours stocké quelque part, mais peut-être que quelqu'un voudra utiliser l'image comme illustration d'un barbecue sauvage japonais. Moi, je vais le mettre en tant que nouveau fichier. Cropped. Upload. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait un outil qui fait tout magiquement. Bim. Donc, hop. On peut faire ça. Bon, après, l'idée, c'est pas de mettre toutes les photos qu'on trouve, donc. Mais je veux quand même. La photo, en fait, elle était un peu triste, toute seule. Enfin, c'est comme les saucisses, tu vois. Une saucisse toute seule sur un barbecue, c'est un peu triste, tu vois. Alors, je vais insérer ça déjà. Donc, j'ai fait une petite galerie de photos de Chihuahua. Et en fait, le Chihuahua tout seul qui se balade comme un une espèce de saucisse. Je vais mettre ses copains avec. Alors, il faut pas mettre file avant, il faut mettre juste le nom du fichier. Comme ça sera déjà un peu plus gentil. Ça les met un peu plus dans le contexte de je suis un Chihuahua et j'ai des copains Chihuahua à côté de moi. Le premier, c'était vraiment un peu genre image clinique. Alors pourquoi on utilise le crop tools? En fait, souvent, c'est plus pour extraire les... Comment ça s'appelle?
C'est pour extraire les images d'un livre sur Wikisource. Donc sur Wikisource, je sais, on peut trouver des endroits où il y a des images. Catégorie images. Là aussi, il y a même une catégorie où tu peux faire que ça toute la journée si tu veux, tu vois. Donc tu as ça. Donc effectivement, il y a une photo de. Enfin, photo. Il y a une illustration de Padma Pani. Donc l'idée ensuite c'est d'aller dans le tome original. Dans Commons. Si je tape ça, on est sur la page 225. Hein. On est sur la page 2. Je vais un peu fort. 225. Peut-être que je vais faire même le travail pour cette page-là. Après, tu peux prendre le crop tool de ça. Ça prend un peu de temps parce que c'est les 300 pages hein, qui se tapent là, chargé. Moi, je veux la page 225, on a dit. On peut même le faire en direct pour montrer à quel point ce truc est vraiment pas mal. Ah oui, parce que tu l'as découpé à la main. Bah, tu l'as pas demandé, hein, tu l'as pas demandé, tu l'as pas demandé. Hein. Et après, on prend le petit carré et on essaie de composer. Bon, je vais prendre une capture plutôt proche. Hein. Comme ça. Elle est bien au milieu. Ouais, preview. Et ensuite, upload. Upload as a new file. Oh, j'ai eu peur parce que j'ai cru pendant un moment que j'avais écrasé le truc. Et voilà. Bien uploadé, la bonne ref, le bon volume, cette image a été extraite du bon truc. Il y a des gens qui ont quand même pensé à faire un beau process, tout compris. Et là, maintenant, on va juste coller le lien. Alors, il y a centré, ils ont mis juste le small. Et tu peux coller par-dessus, utiliser ce fichier, et tu peux coller cette image. Bon, je comme par acquis de conscience, je vais peut-être regarder ce qu'ils ont fait dans le reste du tome, hein, au lieu de juste bourriner. Ils n'en ont pas mis d'autres. Ils ont pas des préférences dans la façon de gérer les images. Donc on est sur les annales du musée Guimet, pas mal. Ah, il y a une image. Je voulais savoir comment eux ils l'avaient fait. Est-ce qu'ils l'avaient mis dans le centré ou pas. Donc la réponse est non. Ils ont juste mis le truc, collé en tant que vignette 450 center. Bah du coup je vais faire pareil. Hein. Ça c'est un truc typique de wiki, hein, surtout Wikisource. Quand tu sais pas c'est quoi les habitudes des gens, bah tu regardes n'importe quelle autre page où quelqu'un fait la même chose que toi et tu fais exactement pareil. 450 pixels. Ah peut-être pas 750 du coup. Centré. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je peux enlever la fin, je pense. Ah, je peux peut-être mettre le nom de ce que c'est au moins à la place. Donc c'est Padma Pani. Un point. C'est exactement ce qu'ils ont là. Et moi je suis content de moi. Donc, j'aurais peut-être dû mettre 450 pixels. Un truc monstrueux. 450 pixels. Ce sont en quelque sorte. Donc ils n'ont pas voulu interrompre le texte, ils ont préféré le mettre à la fin. Bah, très bien, moi je suis. Hein. Il l'a mis après, il l'a mis après. Hein. Je sais pas. Ensuite, il personnifie au. Euh, dans l'idéal, il faudrait que ce soit mis ici, tu vois, dans le texte en tant que.
À la fin d'une phrase, peut-être. Faudrait que ça flotte, tu vois, au milieu de la page, mais bon. Je réfléchis à comment on aurait mis. Non, je vais le laisser tel quel, hein. Je vais le laisser comme ça. Hop. Je vais le laisser en rouge. Crop tool pour insérer l'image. Hop. Ça n'est pas mal. Bon. Ici, j'aurais peut-être pu mettre que c'était Padma Pani dans la description. Alors la question c'est comment on fait pour ranger une description? Description. Title. Ah, c'est horrible ce truc, je sais jamais où le mettre. Non, il y a des boîtes pour la description, mais. Données structurées. Ah, bah, si, peut-être comme ça. Légende. Hop. Padma Pani. Ça dépend, oui. Si, est-ce que. Non, mais c'est que des questions intéressantes, hein. Y a aucune question euh, qu'on laissera dans l'oubli. Parce que c'est des choses qu'en fait on se pose jamais des questions. On sait que donc Wikipédia ça représente quand même 2 millions d'articles, hein. Et combien ça représente en termes de poids? Et en plus ça c'est que la française, hein, parce que après on a l'éventail là, comment on fait pour l'afficher? Peut-être comme ça. Si t'affiches l'éventail, t'as aussi anglais. Ah, ils ont caché le Cebuano. Elle est monstrueuse à plus d'1 million d'articles, hein. Et en fait, il y a une bonne façon, je pense, de trouver, c'est peut-être de chercher Wikipédia dans Wikipédia. J'essaie de faire la version accessible, hein, parce qu'effectivement, il y a des dumps, donc un extract de toutes les bases de données qui sont sous la forme d'un fichier. Donc ça, je peux te donner la taille. Mais je voulais voir si on pouvait avoir l'information ici, donc sur Wikipédia. Wikipédia dans Wikipédia, donc 316 langues en janvier 2021. Et la taille de tout ça. Et ils aiment bien faire des Inception. Cet article en 2015, oui, parce que il y a des versions audio des pages, donc ça c'est la version audio de cette propre page. Couverture thématique. Oh, il y a plein de graphiques que j'avais jamais vu en plus. Culture et art, biographie. Moi je travaille jamais là-dessus, hein. Je travaille peut-être dans culture et art, quelque part. Société. Volumétrie. Ah, ce graphique, je l'ai cherché une fois aussi. Donc, ouais, un gros bloc sur les biographies des personnes. Création linguistique. Ils ont pas mis rédaction. Oui, ils sont. Ouais, on aime bien parler de nous-mêmes, hein, quand même, sur Wikipédia. Euh, Statistiques mensuelles. Nombre d'articles. Conflits de contribution. Et ah, mais du coup, les proportions de conflits. C'est pas du tout les biographies. Enfin, les biographies, ça pose quand même problème, et pas les cultures et arts, mais surtout philosophie et religion. Je suis même pas surpris que ce soit les deux sujets de. Après, ça dépend qu'est-ce qu'ils appellent conflit, hein. En fait, tu as un dump hebdomadaire ou juste mensuel, trimestriel de tout l'export, et en fait, ils te le disent combien ça pèse. Moi, j'essaie juste de voir si on pouvait le trouver quelque part dans la. Ouh, c'est intéressant, on a même le modèle de Wikipédia. Très bien. Ouah. Floride, Amsterdam, c'est vraiment un monstre, hein, quand même, Wikipédia. Euh, Impact médiatique, influence culturelle, censure. Il n'y a jamais de réponse rapide, hein, sur Wikipédia. Et bah la réponse c'est on va chercher le dump, c'est ça? Est-ce qu'on peut chercher dans la version anglophone? Peut-être que dans l'anglais ils ont directement le dump, la taille du dump. Parce qu'ils sont un peu plus complets, hein, sur l'anglophone, faut être honnête. Bon bah c'est parti, hein, data dump. Moi je veux le public dump, que tu peux télécharger, hein, même si tu veux prendre tout le contenu et l'utiliser pour le mâcher dans l'intelligence artificielle, bah tu peux effectivement télécharger le dump complet.
de... Il fallait chercher... attendez, Wikimedia Download. Faut être patient. Donc moi je cherche le FR Wiki. Donc on est sur Wikipédia en français. Et tu as le dernier dump de All Page with... non, ça c'est skip. Toutes les pages. Avec juste la version actuelle. Hein. Donc là on est sur... la version telle qu'elle est... enfin juste l'instantané de tout ce qu'il y a dans Wikipédia. Bah en fait c'est tous ces fichiers là. Tu les télécharges et... Donc on est sur combien pour une petite calculatrice 615. 615 plus 724 plus 700 plus 187 plus 718 plus 351 688 plus 643 plus 209 plus 1 plus 150. On est à 6 gigas 7 gigas 7 gigas pour la française. Mais ça c'est que la version actuelle. Parce que si tu te souviens, dans Wikipédia on a tout l'historique. Ouais, 6 gigas c'est que le texte. Hein, donc tu vois même la page Wikipédia, elle fait en anglais. Elle fait page information, elle fait 240 kilobits de texte. Là, ils ont pas mis les images avec, hein, là on parle que du texte. Oui, si on ajoute les images, bah, en même temps c'est les 60 millions de commons, donc forcément. Et là c'était que le français, hein, donc. Mais sur Wikipédia, faut pas oublier qu'en fait on a l'historique. Et chaque historique. Oh là, il y a eu des conflits. Hein. Chaque historique, en fait, chaque page, elle est conservée. Donc là, c'était telle qu'elle était le 23 février 2021. Il y a quelqu'un qui est tout remplacé par du japonais. Très bien. Et en fait, toutes ces versions-là, en fait, elles sont stockées, en fait. Parce que si jamais tu veux consulter pour la transparence, la modification de Bruce Lee, le 13 février, ou de Switch 32 977 le 13 novembre, tu peux littéralement faire le calcul du diff en fait. Il y a toutes les versions qui sont stockées. Donc là tu sais par exemple que si ça veut bien charger, hein, c'est un peu long parce que c'est une page monstrueuse, que Switch 32 977, en comparant les deux fichiers, il a changé un tiret par un tiret long et il a enlevé un espace ici. Et du coup, chacune de ces versions, elle est conservée. Alors, si tu cherches toutes les versions, du coup, passées, tu devrais en avoir un de dump comme ça. Donc, t'as la liste de tous les noms de pages aussi. Hein. 61 mégas, si tu veux tous les titres, sans les articles. Alors, il est où le... Il est au début, hein, ouais. Ça doit être là. Ah oui, mais il n'a pas été fait pour le francophone, parce que ça a dû bugger ou il y a dû avoir un problème. Mais si tu cherches, ouais, si tu cherches tout l'historique, bon, on va chercher pour une autre version. On va chercher pour l'anglophone EN-Wiki. Du coup, on devrait l'avoir. Bon, EN, il est un peu plus gros. Hein, parce que... Enfin non, c'est peut-être pas plus gros. Plus de fichiers. Alors, First Pass... J'ai dû le... Attends, mais je l'ai laissé passer encore. Ou c'est peut-être vraiment tout ça, hein. Multistream. Je savais que c'est pas ma spécialité, hein, les dumps. Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus si tu récupères l'historique avec. Mais ouais, 6 gigas, si tu prends que la version actuelle et que tu la mets sur un disque dur pour pouvoir l'utiliser dans la station internationale, spatiale internationale, bah ça se fait parce que c'est 6 gigas. Donc tu prends une, tu prends une grosse clé USB et tu peux tout stocker. Et il y a même ça d'ailleurs, il y a le projet qu'on appelle Kiwix, qui permet en fait de mettre Wikipédia ou autre site sur un format transportable. Donc là, on a par exemple
Le petit PC, on a mis Wikipédia dedans. Comme ça, on peut le transporter un peu partout. Notamment dans les pays africains. Et on peut le mettre sur une Raspberry, sur une clé USB. Et pour l'utiliser en hors connexion. Et ça se fait. Ça, j'en ai entendu parler, il y a des projets là-dessus. On doit pouvoir trouver des photos de Florence qui promeut Kiwix. Mais ouais. Donc là, par exemple, on est à Koulikoro. Et du coup, elle apprend à... Elle forme des gens à l'utilisation de Wikipédia. À Koulikoro. Je sais pas du tout où c'est. Et c'est en version portable Kiwix non connecté à Internet. Parce que forcément, les infrastructures Internet en Afrique, c'est un peu triste. Et là, c'est au Mali. Donc au Mali, c'est pas ouf. C'est intéressant. Donc on était sur les dumps. Voilà. Les images, j'ai pas trop cherché. Parce que les images, par contre, ça doit être monstrueux. Quand tu vois les types d'images qu'on a sur Commons, enfin, il y a des images, même l'image du jour. Tu t'imagines bien que l'image qui fait déjà 3 mégas, bon, c'est une image haute qualité, hein, mais si tu imagines qu'il y a 68 millions de documents, dont cette image à 3 mégas, bah, ça fait des. Là, par contre. Bon, c'est un peu terrifiant là, parce que j'aurais pas dû, j'aurais pas dû zoomer sur ce truc. Passe. J'aime pas trop ça, les insectes, mais je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Qu'est-ce qu'on a? Featured items, société, culture. Alimentation, il est là. Moi, je veux une photo HD d'un poulet au four, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Image remarquable. Est-ce que ça marche ça? Ouais, ça fait beaucoup d'images. Hein. Ouah, attends, 26 000 fichiers. En food. Bon, je vais laisser mouliner, on va voir ce qu'il va me dire. Je suis sûr que je vais péter le truc. Ok. J'ai mis donc les images de qualité hein, dessus. Et je suis pas déçu, ça fait plutôt de belles photos. Hein. Il y a des fougères étranges. Je veux voir la taille des photos. Oh, 20 mégas. Attends. What? Très bien. Voilà, c'est évidemment trop gros hein, pour être utilisé tel quel. C'est sympa hein, comme photo, mais il est un peu zoomé de ouf sur des framboises. Bon, 457 kilooctets, mais ouais. C'est terrifiant de voir de la nourriture aussi près. Hein. Des brioches à la cardamome avec le sucre. Et on navigue littéralement dans la nourriture. Un marché alimentaire à Sao Paulo. Oh, les fruits, quoi. Mangoustan, ça j'en connais. Le reste, j'en ai aucune idée. Hein, genre. Cacao? Ananas? Waouh, l'ananas, ils sont mignons. Non, ça doit pas être du cacao. Ah, il y a du raisin, du melon, des pêches, des kiwis, des figues. C'est sûr. Ouais, dimanche chanteur. J'ai vu aussi. Il était là. On l'a vu. Bah ouais, en même temps, c'est ouvert à tous. Donc, effectivement, si tu as des gens qui euh, prennent des photos façon 7 mégas, du coup, oui. Donc, le fameux truc pour couper des légumes, là. J'en ai un comme ça et j'ai jamais compris ce design. Hein. C'est toujours été... J'ai exactement ce modèle-là chez moi en plus. Enfin, chez mes parents. Mais je crois qu'on l'a balancé quand même. C'est pas mal, hein. Des asperges dans de l'eau qui frémit. Oh, attends.
Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin, tu vois. Franchement, tu peux très bien imaginer utiliser ça comme arrière-plan. Je devrais peut-être mettre ça en arrière-plan de mon PC. Que des trucs de nourriture, là. Comme ça, je monte ça à midi, je mets ça en arrière-plan, là, pour que tout le monde voit. On peut littéralement, ouais, se balader sur des photos HD. Ouais, un petit poussin. Ah, du fromage. Forcément, le fromage, là, ça m'excite un petit peu, hein, j'avoue. Cool mieux les crus. Bah, c'est pas aussi. Non, c'est sûr. En plus, je pense qu'elle doit peut-être traîner dans Wikipédia, dans Commons. Les photos Ultra HD, non, Mangoustan. C'est beaucoup trop proche. J'ai jamais vu ça de si près. Je peux même pas dézoomer plus que ça. Terrifiant. Attends, mais du coup, cette photo, elle fait combien? Ouais, bah moi 20 mégas, ça me va déjà très bien, hein. C'est déjà très très beau. euh, de voir des trucs avec autant de précision. Des paiements de grenades, je te jure. C'est que des trucs avec beaucoup de détails, donc bon, là on aurait pu faire mieux. Du coup, moi je voulais voir catégorie espace. Là, par contre, espace, ça, on doit les avoir en plus. Est-ce que j'ose mettre image remarquable? Moi, je vais juste le laisser tourner pendant que je finis mon diaporama. J'ai commencé beaucoup trop de trucs. Ça, je le ferme. Le tic du coutoir. Très bien. Ce qu'on avait découpé. Attends, il est où? Ils sont où mes uploads? Il y avait ça. Et il y avait Chico Cropped. Je vais voir s'il y avait les bonnes catégories au moins. Bah, vas-y. Ah, ça me... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, celui-là, je vais pas le mettre. On avait dit Bonamé, concombre, tranche. Un menu. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, coupé en tranches, servi à l'apéritif. Pourquoi pas. Peut-être celui-là, hein, parce qu'on n'avait pas encore. Ah si, on l'avait garni de concombre. Bah, ça me va. Ajout d'une galerie. Ah non, attendez. J'ai oublié d'enlever celui qui était en bas. Parce qu'il y a quoi dans l'assiette d'Oden? Attends, je vais remettre exactement la même légende, parce que si quelqu'un a pris le temps d'écrire une légende. Chikua dans une assiette d'Oden. Oden. Si quelqu'un a déjà écrit un truc, moi je reprends tel quel. Oh. Dans l'assiette d'Oden. Dans une assiette d'Oden. Hop. Galerie. En plus, ça sauvegarde même le début de commentaire, quoi. Bel outil. Éditeur visuel. Bah, c'est toujours pas fini de percer. Bon, bah, fais ton travail. Bah, déjà, on est pas mal, non? Ah, quelqu'un qui a enlevé le bandeau. Ah, c'est toi, hein, je suis sûr. Ah, même pas. C'est Jules Verne. Je trouve qu'on est pas mal là-dessus. Euh, Donc, on était là-dessus. Le Tico, c'est fait. La capture d'écran, c'est fait. Je sais pas comment ça marche, les patrouilleurs. Lol. Donc, on est sur ces photos-là, d'astronomie. Trompe d'éléphant. Am- Astronome amateur. Très bien. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Et je pense qu'on peut faire mieux.
M81. Ken Crawford, encore amateur. C'est quand même fou hein, que même un amateur puisse faire des photos comme ça. Mais je pense qu'on peut trouver encore mieux. Spitzer Orion, NASA. Et là on est sur du 1,4. Oh, petit joueur. Franchement, c'est pas beau ça. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Moi je veux voir les images monstrueuses de la NASA, hein. De toute façon on est là pour ça. 30, 30 mégas. Commence pas mal. C'est pas mal. Ah, du détail, si tu en veux, tu peux en avoir. Hein. Enfin. Je voulais chercher image de la NASA. Je suis sûr qu'il y a une catégorie. Hubble, image. Pas les trier par taille. Après, j'imagine qu'il n'y a pas de scan, on peut peut-être les trier par taille. Je cherchais les plus gros fichiers, mais. Ah, mais si, en plus, ça doit exister la page spéciale fichier énorme. Je suis sûr que ça existe. Alors, page, pas grosse page. Liste de fichiers en double. Statistiques sur les médias. Outils pour les pages, wiki base. Autre page spéciale. Ça, c'est les pages, personne clique jamais dessus. En tout cas, pas le grand public. Le grand public ne clique jamais dessus. Et pourtant, fichier. Demander non. Pas les gros fichiers. J'ai essayé. Rapport de médias, liste de fichiers. Du coup, c'est tous les fichiers. Je sais pas qui peut utiliser ça, mais. Statistiques sur les médias. Nombre de fichiers. Ah bah voilà. Donc les images. Les TIFF, on en a 69 Tera. Les JPEG, on en a 163 Tera. C'est pas mal ça. Les SVG plus XML, on en a 719 Tera. Ah, 719 gigas. Ouais, c'est pas mal. Vidéo. Ah, on a côté. Et c'est un peu là le truc, c'est que j'en ai déjà discuté avec des gens, on trouve que les gens trouvent. J'ai entendu des gens trouver que il n'y avait pas assez de contenu vidéo sur Commons, Wikipédia. Et effectivement, c'est pas ouf, tu vois, par rapport au reste. C'est essentiellement en fait des JPEG. Hein. Ah là là. Ah, oui, les fichiers, les fameux fichiers 3D. Les fameux fichiers 3D. Il y a plein de trucs un peu mystérieux quand même aussi. Je suis en train de toucher un être humain, c'est trop bizarre. Je touche pas à ça. La saison pour prendre une photo, c'est pas mal. Hein. Attends, plus grosse photo spatiale de Hubble. J'imagine qu'en plus ça doit être dans l'article. Hubble. Le télescope. Est-ce qu'on a cherché 265 000? Il doit y avoir une section avec les photos historiques. Je suis persuadé de ça. Historique. Vie opérationnelle, description technique, fonctionnement, résultats scientifiques. Champ profond. C'est pas celui-là? Ouais, je sais pas lui, c'est pas l'original. Euh...
C'est peut-être pas le champ profond. Hubble. Hubble. Ouais, on va tenter un titre. Ah, pas mal. Not impressed. Ah, mais ça doit être celle alors, ça doit être vraiment celle du champ profond alors. C'est comme tellement magique. Uniformément, hein, des petits points. L'espace. Du, du, du. Ah oui, attends. Attends. Donc ils ont pris une région du ciel où il y avait rien et ils ont obtenu ça dedans. C'est un peu vertigineux, hein, cette histoire. C'est ouais. C'est assez perturbant. De toute façon, l'univers est un peu perturbant, ça on le sait. De toute façon, il y a quand même des... Bien joué, taille maximale de fichiers. Ok, les gros fichiers, 4 gigas. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, chaque point chaque galaxie plusieurs milliers de systèmes solaires, et dans chaque système solaire des milliers de planètes. C'est assez inconcevable. Euh, Oh, mais du coup, il n'y a pas la fichier. Il n'y a pas de fichier, monsieur Phoenix. Moi, je veux trouver des fichiers. Pas des exemples de fichiers monstrueux. Gros fichier SVG. Ah oui, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait des trucs un peu vénères, hein, au SVG aussi. Regarde, les armes royales de l'Espagne en méga SVG de ouf. Vanille ou Nerp. Ouais, les SVG de base c'est lourd, alors quand tu t'amuses à dessiner des trucs comme Columbia River Map, forcément. Ça va. T'essaies de dessiner chaque petite ligne. Et ça, c'est un SVG quoi. Après, ils ont peut-être texturé le SVG. Je pense pas qu'ils aient vraiment juste testé. Euh, Mais ouais, tu peux faire des trucs sympas, hein. Bon, la carte des climats. En plus, elle est vide. C'est ça qui est marrant. Municipalité d'Italie. Puis il y a des trucs pétés, hein. Attends, celui-là, il est pété, hein. La bête San Francisco en SVG. Oh mon dieu. Ça, pour le coup, ça va être assez. Oh mon dieu, c'est en train de faire péter mon net. Ok. Ah. Là, si je zoome, je suis sûr qu'il y a plein de rues, c'est ça? Je vais demander un maximum à mon PC. Bah, très bien. Moi, je veux pas body part. Je veux compound of six cubes. Je veux des images 3D. Ah putain. Ouah, c'est bizarre.
Ok, il y a des gens qui sont un peu amusés avec les cubes. Qu'est-ce que les autres ils ont fait d'autre comme forme? Ils ont fait plein de formes, ok. Il y a plein de pyramides et de trucs bizarres, ok. Donc on avait droit de faire des formes 3D, ils ont choisi de faire que des diamants et des diamants verts pour les Sims ou des trucs comme ça. Tellement déçu. MSR Auguste, qu'est-ce que ça peut être? Ouh, je vais interagir avec. Oh, par contre, ça va changer. Et sinon, je s'amuse bien avec le modèle 3D, hein. Un tableau de Van Gogh. Ça va se charger au moins ou comment ça se passe? Oh oui. Ah mais c'est lui. Ah, c'est juste très long à charger, j'imagine. Ouh. Ouais, 205 mégas, c'est pas mal. Bon, est-ce qu'il y a au moins un coin entrelacé du coup? Faudra attendre que tout se charge. Bah, moi j'ai pas le temps. Télécharger l'intégralité de l'image. Je préfère jouer avec des mods. What? C'est bizarre de me faire des formes. Y a pas des gens qui ont modélisé des patates ou. Saint-Raymond sarcophage. Ah mais Christelle, mais c'est. Mais si je sais d'où elles viennent, alors c'est là peut-être. Ça c'est Belette qui en parlait tout à l'heure, non? Ça vient d'un musée, ça, non? Ça me dit bien. Mais il me semble que Christelle, c'est elle qui travaille pour un musée. Ouais, musée Saint-Raymond. Comme quoi, hein. La boucle est bouclée. Celle de singe. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Je suis déçu. C'est juste la forme. Ouh. Shanghai Tower. Bon, il y a des gens qui ont fait plein de formes, hein, c'est plutôt marrant, mais je m'attendais à plus ce genre de choses, en fait, des objets réels. Ouh, c'est très... Qu'est-ce que tu puisses pas ouvrir cette image? Ouh, ça a pété ton navigateur, ça c'est... C'est le truc qu'on envoie aux gens pour faire péter les PC, ça. Euh... Je suis en train de lire une discussion sur le Discord. Il est un peu tard, je commence à fatiguer un peu, j'avoue. Jeu de wiki. Je vais pas savoir ce que c'est. Mais ouais, donc plein d'images. À l'infini. En tout cas, euh, si vous cherchez des belles images un peu effrayantes. Ah, Jupiter va nous tomber dessus. La lune qui tourne. Et qui fait son espèce de comme ça là. Ça présente la même face, mais presque, tu vois. Ah, bon courage, Ecoban. Bonne nuit, bon courage. Repose bien. J'espère que ça se passera bien demain matin. Moi aussi, je devrais pas tarder, hein. Hmm, c'est à l'infini, hein, ces images. Moi, je pense que je vais pas tarder aussi, hein. Ça vous dit qu'on s'arrête là?
Prochaine séance. Du coup, il n'y a pas de séance ce samedi d'ailleurs, pendant que j'y pense. Il n'y a pas de stream ce samedi parce que je rentre, je me balade. Ça va me faire du bien. Je suis en confinement depuis 2 mois. Là. Non, depuis 1 semaine et demie. Je suis passé voir mes parents après ne pas être sorti pendant 1 semaine et demie. Et ça reprendra donc mardi prochain. Donc on se dit ça? À mardi prochain. Bon, je vois qui traîne sur le chat encore. Non, il reste plus que vous deux, je pense. Hein. S'il y a quelqu'un d'autre, eh ben désolé. Je vais. Ouais, c'est ça. Je vais dans l'est de Paris. Mais je vais voir juste mes parents parce que. Beaucoup plus proches. Ils sont plus vraiment dans le milieu de Marne-la-Vallée. Toi, t'es plus au bord de Marne-la-Vallée. Ils sont à quelques stations de RER. Bengali Benjika Cover, très bien. Il y a comme des illustrations étranges. Mais une fois qu'on sera tous vaccinés, on ira tous boire des shots un jour. Lointain. On ira un jour regarder cette catégorie d'ébauches élevées là. Mais les ébauches élevées, c'est des trucs plutôt durs à faire. Hein. Franchement, je me souviens d'avoir vu la liste. Crème, produits laitiers. Tu vas dans l'eau samedi? Bon, on se croisera pas. Mais ouais, il y aura d'autres occasions. On s'inquiète pas trop. Fois alimentation, pâte sablée. L'histoire de la pâte sablée, ce serait pas mal. Hein. Euh, Légumes feuilles, légumes racines, le concept, almuerzo. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Prix après le déjeuner. Bon, et bien sur ce, moi je vais vous laisser là, je pense qu'il est déjà minuit. On se dit. Ça sera ça ma scène d'outro. Comme ça on verra l'évolution au fil des semaines. Ça avance, hein, ça prend son temps, mais on y est presque. Il reste plus que des petits bouts là. Euh, on se dit à mardi prochain. Donc ça sera le mardi 2 mars. Ouh, le temps passe vite, hein. 2 mars. Et on se dit bonne soirée à plus la prochaine.